going with their hands and legs bound by the chains that enslaved them, fought her way through the dark era of colonialism, held on farm and hoped for better days during those hard trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children and left them in pieces from which they're still trying to recover. People say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture, a nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white and green flag was raised, a nation known for its peace, love and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia is not everything people say it is. Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders, a place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, other sweet words, and trick people into believing they're nation builders. Instead, they're actors and two-faced cheaters. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters, and all other required papers, which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration, a journey that cost most of them their lives as they drown into that dream-crushing ocean. You see, instead of figuring out solutions to this problem, everybody is busy pointing fingers. The young people blaming the government for not creating employment opportunities, for not giving them a chance to prove their capabilities, and the government blaming the young people for their lack of diligence. See, Gambia being this boy who janga by high school and all of a sudden drops out because he can no longer cope with the school system which he believes is too tough. Mutokir, where si ay wajuram wala mu do de kampembeda. Mora mi guram bu ko roba mu nako bro nakala faj ma fanjike ataya way. And when he's tired of this, he turns to the streets and earns himself a certificate in robbery, theft and drug abuse. So pare nan de kabinehut halis amu chona biyaga na beligi jehut mandal disatu madara do them back way. See, in this country, everybody dreams to live in luxury, but instead we dwell in never-ending poverty. Do you know why? See, I'll tell you why. It's because in the Gambia, people don't oppose each other with new ideas or innovations. No. In this country, people compete each other with juju and witchcraft, connect the whole someone with bad intentions. So do not be surprised that there is still no development in our nation. See, we are blessed with beautiful black skins, but we have hatred and jealousy in the blood flowing through our thickest veins. Just for power, people in this country commit the darkest sin. The Gambia being even though more than half of the Gambian population practices agriculture. In this country, a man can rape an innocent girl, take away her pride in the silence of the night and get away with it because we are so blinded by our culture. Gambia, we don't even support our own. Being just a promoter who is willing to pay hundreds of thousands of dollars to a foreign artist but is never willing to do the same for his own. So for Gambian artists to auto show, the number of people you find them you can count and know why. Check is to foreign artists anyway. Kuneka diligently Harris for clothes and tickets, all of that just for show. I mean, I know the Gambian music industry has some whack artists who already release crappy songs, some who are too busy hating and beefing on each other, which is totally all wrong. But there are a few good ones who are hardworking and have proven to be strong. So why can't we appreciate and support our own? Legi funit duga si deka bidega New Gambia. Well, I tell you something. There is no New Gambia. There is just a new government ruling over the old corrupt system, a system under which we are all victims. In this so-called New Gambia, everybody writes and says what they want and call it democracy. Well, I don't know if it's just me or everybody else is actually turning democracy to the new government. We know y'all want to make our nation rise, turn it to a country that will take all by surprise. But see, even development comes with a price. We had voted for change once. Who says we can twice? Power of freedom. Palama de nante kapitu kam. Palama de nante kapitu kam. Why nakala moy teme feka elen to kuntama. Kuneka buka wana samarom melichin. Hamna su de son si yen ni kon du noki oxygen. Pa Usman yokan ma mic binah mamuna talk to them. Lutakh Gambia do them meaning sister Ivasa. Knew them. No, Pa Usman. Lutakh Gambia do them show. Every Sunday night on Gambia Talents Radio. Hosted by Pa Usman Toof and Eva Sad. 6 p.m. let GMT just in case you ain't know. Knew them. Lutakh Gambia do them show. Every Sunday night on Gambia Talents Radio. Hosted by Pa Usman Toof and Eva Sad. 6 p.m. let GMT just in case you ain't know. Knew them. Team,
Yes. Good morning, good afternoon, good evening. For you, I did deglo ci ñenenti koñi aduna. You are listening to and watching the Gambian Talents Promotion. Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gëna microphone bi. Lutakh Gambia du dem show niñ koy defee saa su nekk rek. La woon fa woon may jàkkaarloog suma sister Eva Sarr maa ngi leen ay bëggee di leen bàllu àq bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy topp yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy déglu yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan saa su nekk di leen wax ne nag jàmbaar dawle xare dafa daan doole. It's been a minute we haven't been on air last week this time yéen ak may seetaan maa ngi woon fële ca Atlanta Georgia ndeysaan bési dimanche bi laa ñibbi si woon nag later egsi ba tax nag mënuñ woon a def show bi ñuy jéggalu ci loolu bu baax a baax démba tamit xamee ñanta munuñ leen a indil meñ ñanta munuñ leen a indil li ci kër gi comme li ma leen a wax rek going through some transformation li ñuy togga di leen ñaax ngeen defal ñu ci ñaan jàppale ñu si su sottee incha allah luy njëriñ askan bi yëpp la dinañu njëriñ yéen tamit going through some transformation 10 years is not 10 days ni ma ko yàgg a waxee soppi doxin loo xam ne dina tax ñu gën a mun a dem kanam maa ngi leen koy wax saa su nekk kon bear with us be patient with us yéen ñi ñuy seen message yéen ñuy bugg a ñu waxtaane seeni affaire yéen ñi nga xam ne yéen a ngi def imbir bugga pour ñu recognize ko xàmmee ko send us all your information inbox it to us to our Gambian Talents Facebook page send leen ma ko personally send ko Eva Sarr Jallow Jerry ñoom Fat Samba ak Ramatulaya képp ku nekk on the team rek we will be glad to actually feature whatever it is that you have luy yóbbu réew mi ci kanam ñi nga xam ne nag ñu ngi bëgg pour ñu def ak ñoom interviews ak some of the things yoo xam ne ñu ngi ko daan ñu ngi koy def ci jamono ji nii and they are on hold wallahi ni ma ko waxee rek li ñuy togg su ñoree dinañu njëriñ dina leen njëriñ fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ji àdduna rek ñu ngi lay bëggee bu baax a baax di la dalal ci Lutakh Gambia du dem show niñ koy defee saa su nekk rek 2 weeks ago lañ mujjee am show bi mag Eva Sarr lan lañ doon waxtaanee former président Adama Barrow trip to Mecca dem Màkka gi ak ñibbisi gi ak li nga xam ne moom la njëriñ askani Gambia ak loraange yi nga xam ne moom la def ci askan wi ni ma koy waxee we choose to be fair and balanced in the way we report we look at what the askan are talking about li askan bi di am waxtaanee li nga xam ne moo lembe réew mi ñu indi ko loolu lañ waxtaanee woon président Barrow dem na Màkka ci jàmm ak salaam it's been argued ne it did not cost the Gambian taxpayer a dime he went to the invitation of the Saudi government fine and dandy li nga xam ne xew na ci gannaaw muy Kunta Wur loolu lañ waxtaanee saga bi nga xam ne xew na ci diggante GRTS ak Kër Fatou loolu lañ waxtaanee woon ci jamono jooju mag Eva Sarr lan yan recommendations lañ joxe woon mooy ci diggante GRTS ak Kër Fatou pour ñu gën a waxtaan ndax ñoom ñëpp matured people bi gaay di sign seen contract ak def seen agreement man yëguma yow yëguloo keneen ak keneen yëguñ ko kon su demee ba métti li ñuy waxtaanee maag Jallow si sentiments all the time rek mooy ñaar ñuy liggéey ñaar ñu bokk dara ñaar ñu seq dara foog ñu am problème foog ñu am misunderstanding suñ demee ba loolu xew nag lan lañ war a mun a def mooy ñu toog delluwaat back to the table ñu toog waxtaan foofu lañ leen génnoon kerak ci ñoom Kër Fatou lan lañ waxoon ci li nga xam ne nag mooy Kunta Wur saga bi ñaax nañ askan bi yëpp pour ñu jàppale waa Kunta Wur ba tey ji passé wut Kunta Wur li fa xew métti na jéggi na dayoo askan bi yëpp a ci war a jóg képp kuy Gambian nga def ci sa part pour jàppale gaay yi set up nañ at GoFundMe account bi Kunta Wur disaster relief mu ngi foofu noonu ku am mbokk Kunta Wur directly soo ko contacté dina la mun a jàppale alkaale beeg borom dëkk beeg aliman beeg ñi nga xam ne ñoo dëkkee foofu yëpp so leen contacté directly ñi nekk bitim réew rawatina if you send them money it will benefit them soo leen yónnee jumtuwaay dina leen njëriñ di bëggee waa Ajera ak yeneen organisation si nekk in the Atlanta area yëpp they actually have this fundraising event boo xam ne clothing drive ak yeneen issues yoo xam ne ñu ngi ko raise foofu noonu ci Atlanta area Gambian organisation si nekk in the Atlanta area yëpp coming together for the first time and actually organizing a fundraiser pour jàppale Kunta Wur niñ koy waxee mbooloo mooy doole démba rek bu président Barrow di wax fële ca New York wax na lu demee noonu te dinañ ci dugge ci kanam waaye mbooloo mooy doole te mbooloo moomu Gambien si am kat moo tax ñu mun faa génnee former président Yaya Jammeh mbooloo moomu Gambien si def moo tax ñu mun a am munoon a jàppale Mala Mané reesal ko xaalis bi nga xam ne moom la soxloon last year pour 2 years ago pour def di surgery that she needed to do mbooloo mi Gambien si def moo tax ñu mun a àgg fuñ àgg tey kon mbooloo mooy doole lu kenn mun ñaar ak ko daxalu ñaar mun ñett ak ko daxalu ñett mun ñeneen ak ko daxal loolu lañ waxtaanee woon keroog muy loo xam ne ñu ngi cee ñaax askan wi ñu jàppale waa Kunta Wur passé good
until this minute, this second, any help will be greatly appreciated. So lolu weso itamit liñ doon waxtaan ci président Adama Barrow demam makam mi am na solo dañ ko invite, it did not cost the taxpayer any dollar, but lan lañ waxtaane woon foofu, it is very important pour ñu strategize. am na ñu doon argue, Eva Sarr wax na ko fi ne waaw the government is at halt because the majority of the people ñi nga xam ne ñoo nekk ci boppi nguur gi ñu waroon a mun a take action could not take any action because the president and his entourage were in Mecca in Saudi Arabia for the Hajj. Ndax loolu am lam du lu am is a different story. Ak nu munti demee rek, the reaction of the government was a kind of a little bit late from the things that we see. Betax Kër Fatou biñ fa demee, GRTS said it was not gonna be okay pour ñu dem di publish loolu su fekkee ne government bi demagut foofu noonu and all the things that were being said. Wax nañ leen ko fii, gis ngeen ne mégoon nañ effort pour jokku GRTS yónni jokku seen director general Ibrahima Silla multiple times and he would not respond to us. ñu yónni fa suñ reporter mu dem ba foofu noonu mu ne amut appointment ak moom du ko mun a gis and therefore we could not talk to Ibrahima Silla to shed light on the issue. Contactoon nañ waa Kër Fatou yi tamit ñoom Ñang Njaay ak Fatou Touré ñoom mi tamit demoon nañ ba jox ñu seen kàddu but eventually they could not fulfill the promise of talking to us. As a result we could not go further about that. Jamono ji nag loolu deena Kër Fatou GRTS dafa mel ni tàggoo nañ yóbbal Kër Fatou ngi continuer di def li ñoo def GRTS a ngi def li ñoo def waaye at the end of the day ak nu munti demee rek pour President Barrow to have cut the delegation was a recommendation that we gave foofu noonu ci jamono jooju. Mbooloo mooy doole loolu la ñuy waxtaanee saa su nekk rek fii ci Gambian Talents Radio di leen ñaax yéen ñi nga xam ne yéen ñuy déglu di ñu seetaan pour ngeen jàppale plateforme bi ndax jàppale plateforme bi mooy jàppale seen boppa kon ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax duñ def dara lu dul ñu jël ak quick break rek suñ dellu see mu gën fee neex di leen wax ne yéen a ngi seetaan di déglu lu tax Gambia du dem soo jógee ci Gambian Talents Radio. Pa Ousmane nekkal leen ci gannaaw microphone bi rek di jéggalu tey nag Eva Sarr is not able to make it with us today while she is here in spirit. She is here in spirit and inshallah will be back to discuss things with us to continue to do what we do best. Kon duñ def dara gaay lu dul ñu jël this quick break suñ dellu see mu gën fee neex ñu ànd ak waa Yaaye Instant Services and we will be right back. Don't go anywhere. Yaya Instant Services, the coolest and most awesome way to send and receive money worldwide. We're simple, swift, and secure. Send money in 3 simple steps. Select country, add receipt details, and remit the amount. Super fast and easy with unbeatable rates. Get funds deposited directly into your bank account in the Gambia with no third parties involved. Our coverage includes UK and Ireland, Europe, and all over Africa. Transfer money with any device and get an instant email or SMS notification. In fact, transfer money and have it received within minutes. Visit us at www.yaye.co.uk and get instant access to latest rates, free calculator, mobile top-up, tracker transactions live wherever you may be, and so much more. Contact us today and revolutionize value for monetary transactions. Available now on the Apple App Store and Android Market. Services ñoo yooyu Yaaye Instant Services nekk fële ca Angleterre képp ku nekk Angleterre rek te bëgg a yónnee xaalis ca Gambia mun ngay jokku gaay inshallah they will be glad to do that for you. Kon niñ koy defee saa su nekk rek maak Eva Sarr mbooloo mooy doole ñu ànd ak Big C mbooloo mooy doole with Big C and we'll be right back. Don't go anywhere. Listen to this song ak xel danañ ko déglu xool. Mama dole bolo my dole bolo my dole bolo my dole. Liken na di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a góob dina seddale am bàyyi huloo bi xee ak bañ pul wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper na ratangi supa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu bugga kas live learn boole ci gore dee bi dafa gaawu te amatut xale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba moom ngay amee with some sympathy yow ñoo tane give them the love bul bañ bul kale am denkaane la yow bu ci buggee seddale mag ñi nga may ci gune woon till we'll do this ñun duñ dem
Gambia ñu ñuy dem bolo li mooy doole bolo bolo moom mooy doole bolo bolo moom mooy doole bolo bolo mooy doole my darling, bolo, my darling, bolo, my darling. Sunyum bolo dina manaba, Gambia dina macha dem, lolo idole. Together we are strong and we'll be fine, lolo idole. Sunyumbolo dina manaba, Gambia dina masadem, lolo idole. Together we are strong, we'll be fine, lolo my idole. Bolo, li my idole, bolo. Bolo, no my darling, bolo. Desana. Kay ñu ngi lay déggee ndeysaan képp ku ñuy déglu di ñu seetaan ci Lutakh Gambia du dem show Pa Ousmane nekkal leen ci gannaaw microphone bi mbooloo mooy doole ñu ngi leen ay déggee ndeysaan Yasira Suso yaa ngi ci biir suma brother Ousmane Diouf citizen of the world yaa ngi ci biir Marima Lowa yaa ngi si biir ñu ngi lay nuyu yow tamit nag ndeysaan di la déggee Fatou Sarr yaa ngi si biir brother Sariong Marong yaa ngi ci biir aji yaay boy si yaa ngi ci biir Fadima Mbay yaa ngi ci biir fi nga jàpp nag Fadima nooy na démb gis naa sa nataal bi nga dugal de mu nooy nepp nag wàññil sa loxo Fadima Chris Black bro yaa ngi ci biir Khady Fon Senghor yaa ngi ci biir Lamine Dramé yaa ngi ci biir suma sister Kassa yaa ngi ci biir ak Fatou Pouy yaa ngi ci biir Suna Mbay yaa ngi ci biir képp ku ñuy déglu di ñu seetaan foo ci munti nekk rek ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xaar pu ngopp wala ngalandu ñu ngi lay dalal ci Lutakh Gambia du dem show Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi duñ def dara lu dugg ci programme tey bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee muy lan President Adama Barrow lines yi nag are open your feedback and opinions will be greatly appreciated képp ku bugg a participate soo nekkee America number to dial is 678 608 3322 678 608 3322 pour ñu nekk America ñu nekk Sweden 085592665 085592665 pour ñu nekk Sweden ñu nekk Angleterre 0161818707 0161818707 pour ñu nekk Angleterre ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen dalal di leen tatagal ci Lutakh Gambia du dem show macha allah Pa Ousmane nekkal leen ci gannaaw microphone bi lan la ñuy waxtaanee Président Adama Barrow ak tukkeem yi nga xam ne mu ngi koy def ci jamono ji gannaaw bi nga xamee ne toog na ci réew mi for 8 months getting to 9 months mu ngi nekk di president of the country officially sworn in on Independence Day askan bi amoon yaakaar bu rëy ci moom ba tey ji continuer di am yaakaar boobu lan la askan wi di coow less than 2 weeks ago la President Barrow jógee Màkka demoon aji président bi less than 2 weeks ago la demoon aji Màkka aji ñu bari coow si ñu bari raise si concerns ne président bi tukkeem yi mu ngi bëgg a bari balaa loolu bu Donald Trump di tukki di dem Saudi President Barrow was there still under the invitation of the government Saudi government balaa loolu am na yeneen tukki yu bari yum fi def dem na to the ECOWAS countries 3 ECOWAS dëkk yi nga xam ne ñooñu ñëwoon jàppale si time political impasse bi di president went there président bi tukki na dem na ci yeneen dëkk bi mu toogee ak léegi am na trips yu bari am ñu bari nag ñuy ñaaxtu loolu ne government bi ñu ngi spend xaalisi askan wi di génn di tukki di dem dëkkatu dëkka dem na fi European tour dem na fi attend the EU meeting the last time ak yeneen tukki yoo xam ne président Barrow mu ngi koy def askan wi bari ñu bari di joytu loolu ne réew mi
dëkk bi rawatina ci Greater Banjul area bi problème yaa ngi bari ci gannaawam ñaareel si la yu bari dee xewee fàtte naa ban la ci waaye trip bum demoon until Mai Fatty had to come back earlier si la Kanilaay issue bi happenon si gannaawam dafa xew actually mu jóg dem yëf yi escalate Mai Fatty dellu si waat outside la ko fekk bi mu jee muy 2 weeks ago Kuntawur bi moo xew outside la ko fekk Makka bi mu demee ba dellu si waat after 10 days is when officially we could see the interventions that were carried out by the government. ñenn ñi ci askan bi ñuy joytu loolu ñenn ñi ci askan bi ñuy ñàkk a rafetlu loolu ne président bi waroon naa tukki sax situation xew mu foom ma tukki bi dellu si waat ci nu mu gën a gaawee rawatina nag mu nekk ci biir dëkk bi ay affaire di xew muy génn di dem ma ne loolu la ñenn ñi di joytu ñu ngi ciy bind nag on social media. Sometimes we capture some of them, sometimes we don't. But people share different opinions. Mane am ñu toog tamit ne président bi munta toog ci biir réew mi ndax lim doon na ndoneef gim am ci former président Yaya Jammeh li nga xam ne moom la Yaya Jammeh bàyyi ci réew mi ak fitna gi nga xam ne moom la teg dëkk bi ak xaalis réew mi nga xam ne yéen a ko teppet yóbbu dëkk bi dafa soxla xaalis président bi su toogee ci biir réew mi rek du mun a lijjanti loolu du mun a lijjanti dara foog muy génn di dem di waxtaan foog muy génn di dem di lobby foog muy génn di dem di uti deals su ko defee mu mun a dimbale askan bi su ko defee ñu mun a am xaalis boo xam ne dinañ ñu ko may su ko defee ñu mun a am loans yoo xam ne dinañ ñu ko lebal xaalis yoo xam ne dinañ ñu ko lebal su ko defee ñu mun a am contracts yoo xam ne dinañ ñëw dina mun a sign i deals ak contract yoo xam ne dañoo ñëw ci réew mi am na ñoo xam ne loolu lañ ñaaxtu am ñoo xam ne loolu lañ agiyo yow lan nga xalaat yow miy seetaan yow miy déglu foog nga ne président bi ak nim demee noonu right now lan moo xew ci jamono ji nawet lañ nekk di wax depuis balaa moo dem dafa mel ni time bu président bi jógee pour dem rek dina am ab safaan boo xam ne yàlla tere duy nekk lu jéggi dayo nag waaye dina am ab safaan boo xam ne dina ñëw feeñu Gambia dina ñëw feeñu askan wi te pour régler ko dafa métti ñenn ñi lan la ñoo ak yu léegi lan la président Barrow ñëwal America suñ ko xamut United Nations General Assembly the 72nd session moom la président Adama Barrow ñëwal America United Nations di mbootaay bi nga xam ne gannaaw bi nga xamee ne guerre mondiale xew na ba passé ci la si àdduna yépp jàngee World War biñ koy wax World War I ak World War II bi nga xamee ne passé na si la ko gaay form mu replace the League of Nations si lañ ko form mu replace the League of Nations pour mu nekk mbootaay boo xam ne président yi àdduna bi yépp dinañ ñëw together dinañ bokk diisoo am place boo xam ne foofu la ñoo dajee pour waxtaan li nga xam ne moo lembe àdduna bi pour saafaraal pour sàkkal pexe pour lijjanti li nga xam ne mooy saafara ak faj pour problème yi àdduna bi rawatina ci yëfi kaaraange àdduna bi ci yëfi fitna ak yooyu moo tax ñu ooyee ko United Nations Security Council mbootaay boobu at bu nekk ñuy dajaloo ci kaw àdduna mbootaay boobu at bu nekk ñuy waxtaan mbootaay boobu at bu nekk ñuy jokkoo biñ ko formé ba tey nag that UN General Assembly am na several branches am na several things yoo xam ne ñu ngi koy def at bu nekk luy njëriñ askan bi lately ñu come up with the Millennium Development Goals Sustainable Development Goals yi nga xam ne ay goals lañ ay yaakaar lañ fuglu yoo xam ne am nañ ko te yaakaar nañ ne mun nañ koo accomplish dina mun a nekk
réew mu nekk am si cër nag so àdduna bi yépp di dajaloo di waxtaan di si njëriñu li ma leen a wax gënuma leen koo xam am na num demee ndax gis nañ di UN body si Gambia from the UNDP, UNESCO, UNICEF, you name it. There are so many branches of the United Nations. Yoo xam ne ñu ngi am ñu ngi am njëriñ pour réewi Gambia. So kon President Barrow wara ñëw uyu si ñooñu who are one of the development partners of the Gambia nga xam ne bi mu demee ba métti daaw Yaya Jammeh bañ ne du joxe nguur gi ECOWAS ak seen mandate gi ñu doon def yëpp Macky Sall bi mu demee ba xam ne moom dafa delluwaat ci UN sàkku foofu ndimbal United Nations jox ko ndigal pour ñu jiite ECOWAS troupes yi pour ñu ñëw Gambia génne Yaya Jammeh forcefully militarily su fekkoon ne dafa bañ UN lañ ko discussé the Security Council bi. We've shared those audios, we've shared those videos, and all the other things. Yoo xam ne xew nañ ci Gambia UN jàppasi regular basis ñu ngi dégg yi nga xam ne moom la def waaw on a regular basis ñu ngi dégg li nga xam ne moom la UN di def pour Gambia. So kon is very important for President Barrow join Gambia, for President Barrow join the United Nations, President Barrow join the rest of the world pour dem ci gathering boobu. Now lan moo daan xew at bu nekk at yi passé yu si bare suñ former président Yaya Jammeh am na num demee du daan faratal askan wi am na num demee du daan faratal United Nations based on fim jaar ak nim simeyaaye the relationship of the Gambia with the outside world yu si bari kenay mu yónni former Vice President Aïssatou Njie Seydi on several years on several occasions Aïssatou Njie Seydi laa yónni yenn yi mu MC yónni foreign minister am si and ñoom seen pour ñu ñëw ci gathering UN yi su ñëwaan di wax naka la dee waxee xol naka la dee waxee ŋàñña naka la dee waxee di blame pointing fingers dañu isil a history 400 years ago tubaab yi lii tubaab yi lele yennay mu teg agenda arab yi wala ñim fil ne ñooñu dinañ ko mun a jàppale si ay mbiram waxtaanee loolu this time around President Adama Barrow jot na moo wax foofu ci United Nations bi gannaaw bi nga xamee ne ñëw na represent loolu each président dañ laa jox minute pour nga am ab diir ci waxtu pour nga gaaral sa kàddu ci yow li nga foog ne moo am solo ci lii xew ci àdduna bi moo am solo ci lii xew sa gox ak sa tund comme Afrique sowu jant ci li nga xam ne moo am solo ci sa dëkk bi nga xam ne foofu nga jógee President Adama Barrow ñëw na wax ci affaire yi international community bi muy the world at large yan issues lañ nekk di am President Adama Barrow ñëw na waxtaanee ci li nga xam ne moo nekk di xew ci Afrique sowu jant President Adama Barrow ñëw na waxtaanee li nga xam ne moo xew ci Gambia ak li nga xam ne moom lañ soxla kon duñ def dara gaay lu dul ñu delluwaat rek déglu lii di speech yi former président naka astafurlah President Adama Barrow speech bi nga xam ne defoon na ko ci New York foofu noonu ci United Nations ñeneenti fan ci gannaaw ak naka la Gambian si reacted to that statement kon ñu déglu President Adama Barrow a bit of his speech rek gannaaw bi nga xamee ne it's his first session ci the United Nations and we'll take it up from there kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen gërëm leen santa yéen a ngi déglu Lutakh Gambia du dem soo jógee ci Gambian Talents Radio Pa Ousmane nekkal leen ci gannaaw microphone bi ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax kon duñ def dara loolu ñu indi President Adama Barrow and his speech at the United Nations General Assembly ak li nga xam ne moom la jotoon a waxtaanee foofu jërë ngeen jëf ñu déglu President Barrow rek ci jamono jii nii yéen a ngi déglu Lutakh Gambia du dem show. The Assembly will hear an address by His Excellency Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor
to welcome to the United Nations His Excellency Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Mr. Secretary General, Head of State and Government, distinguished ladies and gentlemen, with warm greetings to you all from the New Gambia. We thank the Almighty God for making this great gathering of global leaders possible once again this year. Allow me to formally congratulate the President of the General Assembly and the Secretary General of our organization for their leadership and commitment to the values of the United Nations. After more than 70 years of existence, the United Nations undoubtedly remain the ultimate international platform for finding solutions to global challenges. As we in the Gambia know all too well. Today, in my maiden appearance at this great forum of world leaders, let me take this opportunity to reaffirm the Gambia's firm commitment to the Charter of the United Nations. My government fully appreciates the UN's central role in the pursuit of preventive diplomacy over crises around the world. Mr. President, the recent political crisis that took place in my country created a new democratic beginning, and the experience taught us useful lessons that Gambians will not easily forget. We learned that willpower and national unity, decisive regional intervention, as well as undivided and clear support of the international community could produce positive incomes. Also of importance was the coordinated international action inspired by our common values of solidarity, democracy, respect for human rights, and the rule of law, which was critical in sending the right message to the former president to respect the will of the people and live without bloodshed. During those difficult times, we knew we had friends, ones who came to our aid and who have since kept faith with us. We therefore would like to seize this great opportunity to thank the leaders of ECOWAS for their timely and firm intervention in bringing peace to the Gambia. We also thank all our regional and international friends who stood by us in a critical hour of need. Thanks to your collective efforts, the Gambia is now on a solid path to peace and good governance, and ready to take. Wow, ngeen balal ñu rek fofu la yëf yi doggee. We need to know waaye about di your nga trip xam to ne Vegas. moom lañ jot a déggagum Vegas. from the president's address foofu noonu muy li am solo bu baax a baax a baax. Kon dégg nañ li nga xam ne moom la jot a wax moom président Adama Barrow ñaax gi nga xam ne ñaax na ko waa UN di leen congratulate
di leen ndokkale si li nga xam ne jàppale nañ ko réewi Gambia time biñ tolloo si diggante ci the same speech President Barrow xaasal na si Gambian ci nekk ci diaspora bi ak rôle bi nga xam ne moom lañ play pour get to the new Gambia tey moom President Barrow waxtaan naag askan bi waa United Nations xamal leen nguuram li nga xam ne moom lañ pare pour def to the new Gambia lépp loo xam ne concern la woon lépp loo xam ne yu fi jaaxle la woon lépp loo xam ne Gambia ñu ngi ko doon dund ak international community bi ci time yi former président Yaya Jammeh President Barrow teggi na loolu outline na yenn ci ay mbir yi nga xam ne moom nguuram looloo leen tax a jóg looloo leen taxawa am ñëw muy speech bu am yaakaar muy speech boo xam ne askan wi rafetlu nañ ko lépp lu mu wax foofu noonu muy loo xam ne askan wi yépp a ko rafetlu from the international community to the local community civil society organizations individuals ak ñépp ku gis President Barrow comportement am nga xam ne yes he gets it ku gis ni moo waxee he has improved greatly loo jàpp rek mu jàppala loo bàyyi mu bàyyi la he is learning and learning fast ku gis demeanor ku gis ni moo waxee nga xam ne kii am na fu mu jaar so at this point he is doing very well lenn nag mooy concern si ñenn ñi si speech bi mooy ndax dinañ live to expectation because it's a very 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 good speech joxe na yaakaar ci li nga xam ne moom la Gambian si bugg a dunda respect for democracy respect for the rule of law extrajudicial killings yi disappearance yi empower nguur gi ñu am separation of power ku nekk doxal li nga war a doxal every branch of government handle lim war a handle mu bañ ko ba mention di commissions yi nga xam ne mu ngi ko set up security commission beeg yeneen yi nga xam ne nguuram gi ñu ngi ko taxawal pour réew mi dem kanam nguuram gi ñu ngi ko taxawal to facilitate that separation of power nguuram gi ñu ngi ko taxawal to encourage democracy and the rule of law muy loo xam ne nag ñu ngi ko rafetlu bu baax a baax a baax a baax a baax we are only challenging him am na ñuy wax ne ñuy argue on the other hand ne he should not be put to task he should not be put to task dañ ko wara bàyyi is too early to brought him pour moom mu toog di war a wax yenn yi dañ ko war a seetaan wax na li moo wax ba pare nañ ko seetaan seet naka la moo mujjee ak loolu waaye ñenn ñi ñu ne wax ji rafet na wax ji ferenkulaayu na kàddu gi toog na waaye at the end of the day bu mu nekk kàddu kese boo xam ne dañ ko def si kayit rek na nekk loo xam ne lu ñuy jëfee la so far nag since President Barrow came to power it has not been very bad. Actually, it has been even very good. Ci yu bari yoo xam ne ñu ngi doon happen ci former President Yaya Jammeh. Again, what are some of the people challenging still? Ndal lañ nekk di argue. Mooy ne waaw. That is how Yaya Jammeh was made. Tobut rek nekk what he was. Tobut rek nekk who he was. Dafa jógoon. Di goto di raam di ndanka di ndanka be àgga fi mu àgga tey. ñuy ñaanal President Barrow nag di hope di am yaakaar ne du toppa tànka yooyu speech bi was very good ñu bari wax nañ ci but like I said ñu mel ni ñoom Madi Jobaate ñu mel ni ñoom Ñang Njaay ñu mel ni ñoom Pata PJ people that have a large following again it is time bound duñ fi toog di leen playata laatal yooyu yépp waaye at the end of the day lan mooy li nga xam ne moo am solo njoolu ñu ngi ko post
si swing page bi ku dem foofu noonu di nga gis some of those things di nga gis li nga xam ne moom lañ dugal foofu noonu and hopefully that will help. You can read those stories, you can listen to them. ñi nga xam ne ñoo binda ñoo react on both ends nag ñi nga xam ne they are in support of the president ak ñi nga xam ne they are against some of the things ak ñi koy challenge nee na nekk loo xam ne dinañ ko continuer kon su loolu weesoo ci United Nations ni ma ko waxee at bu nekk la nit ñi dee dem dëkk bu nekk dañ dee yóbbu délégation African countries yi ñu bari dem nañ ñu ne président yi ak seen famille yi dinañ ànda seen njaboot gi seen xarit yi seen am di jàmm yi wala boo government officials ñoo xam ne ñu ngi liggéey now démba am na a video boo xam ne share nañ ko si suñ page bi I want to play that video su ko defee ñu seet Gambia wasn't mentioned or brought out but ñu déglu this video rek and we will be right back. For the assembly, but the I-team took both conventional and hidden cameras out to shops, restaurants, and hotels. And Chris Glorioso found elites from some of the world's poorest nations seeming to live the high life on the streets of Manhattan. Assembly is called to order. While all the world's lofty business on First Avenue, some diplomats flock to Fifth Avenue for a different kind of business. Are you guys with the Swaziland delegation? Yes. These are visitors traveling with the UN delegation from the African kingdom of Swaziland. Bags in hand, they just walked out of Bergdorf Goodman, one of Manhattan's highest-end department stores. What did you get from Bergdorf Goodman? One of the Swazi visitors told us she didn't buy the merchandise, it was a gift. But far from Fifth Avenue's retail paradise, her homeland is struggling. UN data shows nearly 70% of Swazis live on less than $2 a day. Yet the country's UN delegation stays at one of the city's finest hotels. The lavish spending is just endemic of autocratic politics as a whole. NYU professor Alastair Smith studies the politics of developing nations. He says Manhattan's Tony retail district has become a playground for the third world's ruling class. They're here for the shopping, the food, the wine, the dining. They're not here for the serious policy issues. We found the UN delegation from Togo staying at the Mandarin Oriental Hotel, where suites go for between $8,000 and $18,000 a night. Meanwhile, 2.4 million Togolese people survive on less than $1.25 a day. Members of Togo's entourage were less than thrilled to see our cameras outside the hotel. I said, no, you can do it. Why? After trying to cover the lens, one man tried to bat the camera away. No, you can't videotape me. Across town, the UN delegation from Mali chose to stay at the Waldorf Astoria. Mali is the third poorest nation in the world, according to UN numbers. Nearly 5 million people face starvation here. Still, this Mali diplomat wasn't ashamed to tell me he's sleeping in one of New York's most expensive hotels. Is it really okay for you to be staying at the Waldorf Astoria at a very expensive hotel? It may be unseemly for diplomats from poor nations to live large in New York, but local chambers of commerce say there is one undeniable upside: receipts for local businesses. I don't think it's really up to us to moderate the types of spending that come from other countries. That's their business. What I'm concerned is with the economic impact in the city. And regardless of who's spending the money, I like the money. I want the money. We should also point out not every developing nation chooses to stay at lavish hotels. We found members of the Tanzania delegation at the DoubleTree, still nonprofits that monitor developing nations. Okay, as you can see, it's all different. Nations are becoming increasingly sensitive to the issue of third world rulers spending money abroad. The group 100 Reporters is holding a Well, that is just a of the African presidents ak place yi nga xamne fofu lañ stay muy li nga xamne lu am solo la ci jamono ji Gambian delegation bi ñew nañ President Adama Barrow ñaata nit la andal pour ñew ci programme bi ni. How many people did he come with ci delegation bi ni, ci assembly bi ni, ci gathering bi ni? Over the years we have had people ñoo xamne attend nañ the session at the back to it. ñeneen ñi coowoon nañ bi moo dem Saudi ak yeneen dëkk yëpp délégation yi moo àndal ñu ne ndax padeem yi ñoo am
contest to see if New Yorkers can see photos of UN diplomats spending money ostentatiously. We have linked. Ñen balal ma rek ma stop lolu 1 second. Ñen ñi ñu ngi argue ñu ne President Adama Barrow lan moo tax mu ànd ak a high delegation. Ñëw na with a high power delegation to the UN. Ñëw na with a high power delegation to America. And some people are arguing ne ndax loolu lu necessary la woon ñaata nit la àndal ak lan mooy seen njëriñ foofu noonu. That's what some people argue. Am nañu comment ñu wax ne président bi ak ñi moo àndal yëpp they are very important ku si nekk da nga amee role to play. Démba rek bi ñoo seetaan di déglu di discussion at the town hall meeting in New York gis nañ ko mel ni Foreign Affairs Minister Lawyer Darboe mu wax ba explain Mom si bopam as Minister of Foreign Affairs some of the deals yo xamne am na ko. When you come for these meetings, you bring people in different walks of lives. You bring different stakeholders, partners of the government, civil society organizations. Ñoo xamne dinañ am an impact, dina am lo xamne dinañ ko mëna def suñ ñëwé ci meeting bi. Meaningful. Indi nañ ay women groups, indi nañ ay youth groups. And ak ñoom pour ñu ñëw waxtaan network and ak askan bi. There's a piece boo xam ne nag Njundu Dramé of CPA bind na ko, which of course is a question that he asks to the president yena ñaax president bi, an open letter, and we will just read some of those things. Njundu mu ne, dear President Barrow, lend me your ears. I hope you are making the right connections, negotiating the funds and signing the appropriate projects while attending the UN General Assembly 2017. Momentum is a leader's best opportunity. New Gambia is the darling of all, and while this sunshine lasts, you should cash in, but bearing in mind the best interest of the Gambia. Beware the snares of some of these millionaires, multinationals, multilateral institutions, and the hawks. They take advantage of new governments and those in transition, throwing at them juicy loans but with poisonous strings. I'm sure your technocrats are being mindful. Mr. President, I learned you are accompanied by a high-powered delegation to the United Nations General Assembly 2017, tens of participants. There is a loud cry about the adverse effects of such trips on an economy which is not only at rock bottom but is broken and damaged. You have been signing this dirge from the word go. Foreign official trips must be made by the government. It is a fact that it is Mohammed for most frequent the mountains to seek support. And undertaking any such trip would require that public money is used to finance it. It is for the public good. PADEM or DSA must be paid. It is paid in civil society, government projects, and private sector alternative at varying rates. But my query isn't with the PADEMs or DSA paid. My trouble is with the number of delegates. Often the unnecessary, that huge number whose absence wouldn't be felt and would not minus anything to the greatness of a meeting. They burden the treasury. Small and relevant is sexy and bearable. I have never been part of such delegation, but those who have told me often half of the delegates do not attend any session, are out and about shopping or travel to visit friends and relatives in other states. They rarely share trip reports even with their colleagues. Ask those who attend the annual UN conference on the status of women. See the lobbying everyone engages in to be part of the delegation. We should cut down the excessive baggage. Everything must be valued for money. That's part of the things that Njundu said. He went further to say, Mr. President, I think to ensure austerity and prudence, every minister, permanent secretary, director, else should justify in writing why they must attend such meeting, expected outcomes, and what the state would gain in concrete terms. You would come to realize they are often not the appropriate to attend. The Ministry of Finance must insist on full retirement of liquidation or liquidation of every pardon given.
When officials know they would have to fully account for every bottle given and spent, they are careful. Without such breaks in place, these foreign trips will continue to be money-making expeditions. But, Mr. President, it falls on you to set the example to both limit the number in a delegation and the frequency. In must-attend meetings, we want to see our president in urgent but not important ones. Mr. President should delegate representatives or his emissaries to or in these countries. Mr. President, 1st December 2016 was supposed to signal a break with our inglorious past, the birth of New Gambia and New Gambia. However, I am deeply concerned about and troubled by the presence of high-profile Jammeh enablers in your government, not those who were unfairly dismissed and or prisoned for disloyalty or disobedience to Jammeh. One school in feeding and running a dictatorship for 22 years cannot be expected to sincerely and democratically run a new order, one diametrically opposite to what they are accustomed to. Those who groomed the Jammeh dictatorship from the morning to the evening of its life cannot be trusted to successfully midwife a Barrow revolution or systems change. Pigs might fly, but unlearn 22 years of civility, malfeasance, and dictatorship and dictatorial tendencies is difficult. Resistance to change is all you get. Think about this, Mr. President. Finally, Mr. President, there is near universal unanimity that you are a finer gentleman with refined character, humility, standing tall. You are exhibiting this in your daily dealings with the people. Please remain who you are. Power is corrupting, especially executive power. There would be people in your cabinet, or inner circle, who would want you to act like a giant, to misuse your strength. Refuse, stand your ground, uphold those same virtues we admire in you. You would have few friends, but loyal ones. Listen to everyone, but be your own man. May your road continue to be rough. May your road continue to be rough. That is from Citizen Njundu Drame. Now he has raised some very important points, and he has gone about giving the president ideas, giving the president tips. Njundu's argument is not for the president not to embark on this trip or to go. Why, to piggyback or go back to the video that I played earlier. Gen Dega, wa deka yoyu nono, nyom Swaziland, nyom Togo, some of the deka Mali, nga xamne Mali is ranked the 3rd poorest country in Africa. Nga dega deka yoyu nono, some that are feeding on $1.20 something 25 cents a day. Nga dega citizens of those deka ak li ñoo daj yépp seen diplomatie seen ministre si ak ñoom seen ñëw di def lan ñëw New York for shopping. ñu ngi laa xamal ne half of these delegates te Njundu mu ngi koo wax si piisam bi ne half of these delegates suñ tukkee dem si trips yi nii lan lañ dee def duñ dee attend meetings si suñ ko attendee dañ faa nekk di nelaw wala dañoo tukki di dem from state to state. This is a fact. This is a fact. Time Yaya Jammeh. A lot of people travel with Yaya Jammeh. Suñ ñëwee wala di delegation suñ ñëwee ida duñ ñibbi duñ ñibbi wala su dee dañoo ñibbi tamit they go back and forth from state to state to attend and cheer their family members, visit with family members, wala ñuy dem shopping. PADMC are nice. So, Mr. President, ñu la challenge la ñaax in as much as you cannot desist from attending some of these things. Comme ni ko Njundu waxee, xanaa mu nekk loo xam ne yow sa bopp yaa war a teew. Often nag liñ gis on most of the trips that we talked about and wax nañ ko fii yow la Foreign Affairs Minister Lawyer Dabo, Tourism Minister Ahmad Ba, ak Interior Minister Mai Fati. Anybody else is a bonus. Why almost every trip that we've seen, Mr. President, you went with all these 4 people. Who are these? Are like the but they play a hardcore role in the development of the country.
Interior is what we're talking about. Internal affairs of the country, internal security and other affairs of the country. That's a very important ministry. If the minister can barely stay home, do bari, Mr. President, that's a cause of concern. Foreign affairs, fair enough. The name speaks for itself. The name speaks for itself. Foreign affairs. Honorable Ousainou Darboe. When foreign missions happen, he should be able to go with you. Bobo is very understandable because it falls under his purview, under his domain. Tourism. Wow, fok amat dem lobby, jai dekabi, tourism. But come ni kunjundu questioning. Is this the reason why you take all of these people? And why the four of them do every single meeting? Mr. President, ni kunjundu wahe yo sabo pa munga delegate some of the people, put you them. Some ministers, they can go represent you. Now that you have hired a vice president for us, she can represent you in some of these gatherings. Unlike maybe one or two things or few things you don't talk demut. Madam Vice President is seasoned. Madam Vice President is matured. Madam Vice President has the knowledge. Madam Vice President can lobby. She gets the whole 9 yards. Matter of fact, with no disrespect to you, Mr. President, Fogoma, you will do any better job than her if she was to represent you in any of these functions. Your presence at the UN General Assembly, especially this first one, is very important. Yes, it being the first one, under your presidency, there is no doubt that it is very important that, Mr. President, you were present at this gathering. But cutting cost is very important. Cutting the number of delegates, like Nyundu said, is very important. Very important. So, some of the folks that you go with to these meetings, even if need be, that's why you have your representatives. The ambassador of any country is the president of that country in that country. The embassy of any country too is that country in that country. And that is the same reason why, Mr. President, you were sworn in at the Gambian embassy in Dakar, Senegal. That is the same reason why you were sworn in, because the Gambian embassy is the territory of the Gambia in Senegal, is the Gambian soil in Senegal. And things could have been done for. lépp luñ fa def rek dafa mel ni biir Gambia lañ ko defee moo tax ma ne la su nit dawee génn dëkka dem dugga si embassy any dëkka you are saved. You are saved. Refugee nga dëkka boobu they have a responsibility pour protect la moo tax soo dawee dem ci beneen dëkka ñu protect la mënuñ laa génnee foofu noonu soo dawee tamit equally dem si embassy of any dëkka you are protected. So kon your diplomats whom yow yaa toog nga xelaat nga seet leen nga tànn leen ñu doy la ngeen they can represent us mun nañ laa uutu ci réew moomu ci jëmma ji ci tuur bi ci jikko bi ci melo bi ak ci doxaleen bi kon nga wara mun a seet some of those people nga tànn leen pour ñu represent la in some discussions ñu represent la in some fora ñu Gambia lañ wax de. And we've heard you say it over and over and over and over. Ne Gambia, then source the jamono ji. Commission be every day you get a heartbreaking news. The Jane Commission at the Jane Commission about xaalis yi nga xamne mënuñoo account for them. From the commission, ñi nga xamne ñoom lañ nekk di commission ñu ngi leen a laaj questions kenn si ñoom mënuta answer. Most of them liñ la wax mooy it was directives. Xaalis yooyu waxuma ne duñ ko recover waaye mooy loolu they can barely tell us anything concrete. So ku ci nekk nag da nga xam sa soxla ku ci nekk da nga xam sa situation ak sa position jamono ji foofu lañ tollu Mr. President suñ dëkk dañ ñàkk xaalis yow nga wax ko nga xam ko so all these juicy podiums
ak DSAs are very important that you and your team are having. Why suñ ko mënee cut to take care of some of the burning issues in the country, it will be very much helpful. Demba nak keneen ku mel ni Fatou Camara bindaat na di wax ne we are tired of seeing people blaming the president nakay former president Yaya Jammeh for all the failures in the country. There is no doubt ne Yaya Jammeh def na de loolu kenn dispute ko ne Yaya Jammeh def na waaye at the end of the day ndax dañoo continue to blame him on everything. Right now he's not there. We should be looking for solutions to the problems. We should be looking for the solutions to the problem. Demba rek bu seeni marena demee nawek pour jokku gaay pour waxtaan ak ñoom. What was he told? According to the NAWEC Director General, Acting Director General, mu ne ko ne the government should not be held responsible because they inherit lu bari from the previous regime, which is fair enough. ñun ñëpp xam nañ loolu. waaye Olof Njaay dafa wax ne dafa am lu nduroo dëgg te du dëgga suñ toogee ñu gis ni situation bi di demee suñ toogee ñu gis ne government bi situations yaa ngi go on people bi ñu ngi ñàkk seen basic necessities like water, like electricity, which are very important for anything meaningful development to take place in any country. Kon dafa xawa doy waar dafa xawa daw yaram suñ toogee ñu gis ñuy tukki 24/7 di dem di dajale ay mbir di dem di am connections ak contacts regardless of what. None of these people are traveling so they dañoo waxante dëgg without getting their per diems and getting their allowances. That's just the fact. According to Seni Marina, inside NAWEC Central Power Station in Kotu to find out what is holding the national utility company from providing reliable and affordable electricity and water supply in the country. Basic facts. NAWEC is incapacitated with outdated generators with a lifespan of 20 to 30 years. No competitive bidding for procuring heavy fuel and other spare parts. No private investment. NAWEC is indebted and likely to declare bankruptcy. According to the acting MD, Mr. Nani Juara, new government cannot be blamed for the current energy crisis as they inherited the mess. The good news is, before mid-October, World Bank-sponsored generator number 8 will be installed and operational. According to NAWEC officials, the entire system is expected to be restored by December if the words of NAWEC's officials are anything to go by. Energy sector roadmap will see NAWEC partnership with Senegal, energy giant Senelec to provide energy to the provincial towns and cities. But is NAWEC not contradicting what President Barrow-led administration promised of providing electricity and water supply 6 months after his inauguration? Now the question is NAWEC competent enough to provide basic service to their angry customers? Time will tell. According to the boss at NAWEC, the new government should not be blamed. But if Gambians are sitting down, lately ñu ngi gis nit ñu ngi dem ci teen yi di root ndox wala di ñàkk sangu di ñàkk fóot. I talked to family members yesterday ñoo xam ne mënuñoo fóot seen yére yi, even am ndox pour togga mënuñ koo am. And we have 50, 60, 70, 80 delegates from the Gambia, all of whom are paid per diems and DSAs. What will the people think? It's going to be very hard pour ñu convince public bi ne no dara nekkul di go on, ne no ñu ngi baax, because apparently it is not for free. From saying tickets to saying hotel accommodations, dégg ngeen the average hotel how much it costs in New York, to send lekka while they are there, saying miscellaneous expenditures, transportation around, and per diems yi nga xam ne ñu ngi leen koo jox. If the number could have been cut to half,
it will go a long way. So in the future, Mr. President, we are challenging you. Anybody whose presence is unnecessary, anybody whose presence du yàq dara ci trip bi mun naa tax trip bi continue dem effectively, mun nañoo ñàkka dem because it's extra burden. That space bi gaay di occupy si plane bi, that room bi gaay di occupy. Suñ doon jël 10 rooms mun nañoo mujjee jël 3, 4, 5 or 6 rooms or 7 rooms, 3 rooms yooyu noonu xaalis boobu mun nañ koo dugal towards other things. We're talking about millions of dollars here. Anytime that you travel with an entourage, Mr. President. So if Gambians are struggling with these things on a daily basis, some are arguing now, well, it's too early for us to have this. Some are arguing that it is too early. It is too early to question the government. Like Madi Sisengi Binda Dimbadi like the 10 questions that the Gambians should ask the government. Yesterday, Madi Sise wrote the 10 questions that the Gambians should ask the government. According to Madi, which a lot of people agree with and some did not agree with, Moine, government be, citizens, am nañ the right to ask them questions about naka la ñoo spending seen xaalis yeeg yooyu. Duma dem into the full piece that Madi wrote, but I will read just the questions that Madi asked. Yi nga xam ne moom la wax ne the Gambians should be able to know or are entitled to know from their government. I will read some of those things according to Madi's piece. So ko defee we take it off from there. Suñ ci pare ñu delluwaat take a quick break. Now the 10 questions Gambia government needs to answer for the citizens building the new Gambia: financial transparency and accountability. Answers to 10 questions we need to know from the Gambia government. The Minister of Foreign Affairs, the Minister of Finance, the Chair of the National Assembly Select Committee on Public Accounts, giving the growing concerns about the frequent and cost of international travels by the President, Vice President, Ministers, and senior government officials. The citizens of the Gambia have a right to know the following: how much has been spent on each of the travels of the President or the Vice President to ECOWAS, AU, OIC, and UN, and to various countries in Africa and Europe in the past 8 months. Number 2, how many foreign missions does the Gambia currently have and in which countries? Yan dëkk la Gambia am embassy. Loolu war nañ koo xam. Number 3, how many individuals have been appointed to our foreign missions in the past 8 months and on what qualifications? Ñan lañ appoint, ñan lañ teg ci yan dëkk, ñan lañ hire pour ñu liggéey ci Gambian embassy si, ak lan mooy seen maxaama, lan moo tax ñu qualify pour ñu am position ci noonu. Number 4, how many vehicles have the Gambia government bought in the past 8 months and how much do they cost the taxpayers? Yan moto lañ jënda ci juróom ñetti weer yu génn nii, nguur gi ñaata moto lañ jënda ak ñaata lañ jar. Number 5, how many jobs have the Gambia government created in the past 8 months? Ndax nguur gi sàkku nañ yen liggéey, indi nañ yen liggéey ci réew mi ci juróom ñetti weer yu passé nii. Beneen question la buñ war a laajte. Number 6, how many loans and how much are those loans that the Gambia government contracted in the past 8 months? Yan xaalis lañ dem leb ci biti ci juróom ñetti weer yu génn nii, nguuri Gambia jan leb lañ def ci biti ci juróom ñetti weer yu passé nii. Number 7, how many and how much grants have the Gambia government received in the past 8 months? Yan xaalis lañ ñu may ci leb gi passé. Am na dëkk yi ak organisation mbootaay yoo xam ne dañ ñoo lebal xaalis su leb gi passé. Am na ñoo xam ne dañ ñoo may, comme bu yàggut gis nañ ñu mel ni China indi $50 million project bi nga xam ne ñu ngi koo def pour build international conference center boobu noonu ci Brufut. Kon excuse me, kon am na xaalis yoo xam ne dañ ñu koo may according to Madi. Yan xaalis lañ ñu may ci diggante bi, loolu it war nañ koo xam. Number 8, mu ne how many contracts has the Gambia government entered into with foreign private entities and in what areas of the economy and development? Mbootaay yi ak company yi ak usines yi nga xam ne ñu ngi bitim réew, private citizens, private firms yi, mooy ñi nga xam ne nekkuñ nguur, yan agreement, yan waxtaan, yan d'accord lañ def ak ñoom pour
loo xam ne dafay njëriñ réew mi loolu mooy number 8. Number 9 mu ne how many public-private partnerships PPP have been negotiated and concluded and between which public enterprises and private entities, local or foreign? Nguur gi ak private enterprises yi yan agreements lañ am yan waxtaan lañ am loo xam ne d'accord nañ ci ak ñooñu ñan lañ boot ci biir réew mi ak ñi ci biti. Number 10 mu ne how much money is the Gambia government spending on the maintenance of office of the president in the past 8 months? réew mi juróom-ñetti weer yu passé nii président Adama Barrow office am bi ñaata xaalis lañ ci spend pour maintain ko loolu lu am solo la ci li nga xam ne moom la maa di laajte muy fukki questions yooyu kon askan wi ñu ngi laajte liñ war a xam ci nguur gi ñenn ñi nag ñu ngi argue ne dafa teel pour laajte loolu am na ku correctement di sax ne ko ma ne yow li nga laajte nii dafa teel because government duy doxalee noonu juróom-ñetti weer lañ wax nga commencé di laajte dañ war a xaar ba mut at ndax nguur gu nekk every year lañ dee def seen budget nguur gu nekk every year annual budget lañ dee def duñ dee def budget on a quarterly basis or biannually déedéet nguur seen budget par annum lañ ko dee def so nañ xaar ba at mi jeex kon maa di Cissé maa di jobaate kon ñu ngi laa challenge ci loolu ñu bàyyi ba at mi jeex ñu seet questions yi nii nga laajte which are very valid questions. Anywhere else fu waay dem around the world these are questions that would need to be answered by any government that any government owe to their people ñoo xam ne ñoo leen fa teg any government owe it to the people ñoo xam ne ñoo leen fa teg kon is very important for these questions to be answered by the government why it might be too early si jamono ji kon su fekkee ne loolu xew na président bi ñëw na United Nations mu def adresse bi make contacts make connections am na 5 treaties yoo xam ne président Barrow sign na ko 5 treaties juróom ci conventions United Nations bi nga xamee ne taxaw na foofu loo xam ne former président Yaya Jammeh du ko daan nangoo def waaw mu metti woon Gambia bokkoon ci international mbootaay yu bari Yaya Jammeh ñëw génnee fa Gambia Commonwealth mu génnee ñu ci ICC mu génnee ñu ci and a few other places yoo xam ne Gambia ñu ngi fa woon di njëriñu Gambia ñu ngi fa woon di njëriñe Gambia ñu ngi fa woon mënoon a doxal yu bari Yaya Jammeh génnee ñu ci kon ci jamono ji suñ demee ba toog President Barrow ñëwaat sign these treaties mooy li am solo treaty yooyu loo xam ne luy yóbbu réew mi kanam la treaty yooyu loo xam ne la luy yóbbu réew mi kanam la loo xam ne dafa tax Gambia gën a mun a njëriñu ci United Nations kon yan treaty la President Barrow sign while mu ngi nekk foofu ci United Nations yan treaty la President Barrow sign bi mu nekkee ci United Nations pour boole Gambia ci UN pour ñu appreciate li nga xam ne mooy di Gambia's role pour ñu gëm ne Gambia kat serious nañ ci li ñoo wax pour international community bi gëm ne Gambia serious nañ ci li ñoo wax dafa am charter yu bari foog Gambia mun koo sign pour ñu mun a am funding pour United Nations mun a benefit Gambia. The charter yooyu is what President Barrow has signed. Juróom ci ñoom 5 UN charters la signed during this trip. So demam America ñëwam America wax dëgg neex yàlla lu am solo la lu am solo la ci lim ñëw America kon ñu ngi rafetlu loolu bu baax a baax ci li nga xam ne président bi def na ko. They signed those charters on behalf of the Gambian people. In case you don't know, I will read those charters for you. Li nga xam ne moom la président bi sign dinaa ko read su ko defee ñu understand ñu xam li nga xam ne moom la def foofu noonu ak njëriñ gi nga xam ne moom la amal Gambian si duñ def dara lu ñu jël another break while we read the charter and we'll be right back. Don't go
anywhere yéen a ngi déglu Lutakh Gambia du dem show ñu ànd ak yéen rek ci these commercials alkanata anywhere bu leen dem fen ñu dégg yaya instant services kodi kiram bundale me dunya bebe itimino diata anila kolman kolya yaya tariyata itankata andi sudurata kam kakodo kini yaya la kusabada ma ibawale kem akara banku jumal ikaki jumalia anila faka jelleki yaya la kol tariyata isoniata alsalla kolol dimino bank account kono Gambia banko kam ila doku bundal flenti UK Ireland Europe ani Africa mu mela be kono lali kodo ki wato wara transfer kira la bank account ebe SMS kirale wala email kalkala mutandala andu fokake montro minute dantan le kono alitara internet road www.yaye.co.uk nalla fakalong kodo be falinkan damen Gambia banko kam wato nalla fakala kodo ko bonni nyama kono wara la fakalong alla kodo be tembo naliaki dawada dunia kono yaye instant services mbadi ni itariata kilanno warga andila kulisoniata alik mal telefono to namballa yaye instant services nal sida ko kodoki kara dawada dunia kono alifutema boy I'm crazy in love with you you are my man boy I'm crazy in love with you Ahunjuril ci doomam dis na lool yow sama yaay thank you mama for the 9 months you carry me all those days suffering waaw Abu ak Papa ñu ngi seetaan Gambian Talents Promotion ndax mashallah li ngeen di def jaar na yoon lépp luy mbot dañ ko génne indil leen ko kon gars yi teel leen ko ndax lépp lu leen jox rek noonu li nëbbu li réer lépp dañ ko feeñal Gambian Talents Promotions ñu ngi leen di bëggee di wax gars yi nañ ko seetaan ndax lépp lu leen wax loolu la dinañ leen génneel mbot yi duñ bàyyi dara dara bu des kon Gambian Talents Promotions na ko dagati Abu ak Papa ñu ngi leen di bëggee saa su ne you la yeah jama Yes. Welcome back to the Lutakh Gambia Redemption Show brought to you by Pa Ousman Diouf ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy déglu di ñu seetaan ci jamono ji nii ñu indil leen rek treaties yi nga xam ne President Barrow sign na ko ne di His Excellency President Adama Barrow made history by being the first Gambian president to sign 5 United Nations treaties at once while attending the 72nd session of the United Nations General Assembly. The signed treaties are the abolition of the death penalty as part of the second optional protocol to the International Convention on Civil and Political Rights, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, the International Convention for the Protection of All Persons from Enforcing Disappearance, the United Nations Convention on Transparency in Treaty-Based Investor, State Arbitration, and the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. yi ñooy juróomi traité yoo xam ne président Barrow sign na ko muy lu am solo first death penalty bi na former président Yaya Jammeh fa la commencé di suux gannaaw bi nga xamee ne bëggoon naa implement the death penalty in Gambia amul bëggoon naa sax bim ko commencé ba rey ñoom Tabara Samba ak ñu bari ñoo xam ne 11 inmates yi nga xam ne reyoon na leen ci jamono jooju 4 or 5 years ago foofu la Yaya Jammeh commencé di tàkk ñu mel ni Imam Babali loolu moo leen génne woon ci dëkk bi so that death penalty pour ñu def ko mu nekk a secondary option it's a treaty that all countries under the United Nations are encouraged pour ñu sign ko pour ñu jàppasi by signing these treaties, the new Gambia country continues to promote democracy and show the commitment of the commitment of the Gambia. The am solo to the United Nations. Muy lo xamne luñ wara bay xel la at every point because comme ni mako waxe dekk yépp ñi bokk ci United Nations are expected to do this. By signing these treaties, the new Gambia continues to promote democracy and show the commitment of the state to protect lives of political activists. Because death penalty ñaarel niñ koy tek
rawatina ci time Gambia mooy ñi nga xam ne ay political activists lañ ñi jàppoon on political related offenses ñi wax ne dañ def coup d'état ñi wax ne dañ def treason ñi wax ne dañ saboter réew mi dañ lii dañ lele ñooñu lañ ko doon di teg. This will remove fear and promote rule of law for citizens to express their civil and political rights. The signing is a commitment of member states of the United Nations to prohibit execution and totally abolish the death penalty. Dina tax ñi dëkk ci réew mi ñu gën a mun a ñeme ñu gën a mun a handle seen rights seen duties seen responsibilities without fear. ñun ñëpp réewuñ bir ne time Yaya Jammeh loolu kenn ñeme ñu toon a wax. The biggest problem that everybody had li laa la wax ci songam bi ci poemam bi mooy ne the new Gambia in which we are all victims. Everybody was a victim under Yaya Jammeh. Whether you like it or not, you accept it or not. Because kenn ñeme ñu toon a wax jamono ji ñu bari ñi am this freedom di ko enjoy ñi doon wax a very minimal te ñi waxit ñi ci biti from ci biti la. At every point nag every single person am na foo avoider am na foo bàyyi xel it doesn't matter nag ñu ci ground bi doore ko ci suñ politicians yi from ñoom Lawyer Darboe to ñoom Halifa Sallah to ñoom Amat Bah ñoom OJ Jallow ñoom ñëpp ku ci nekk am na foo xam ne you were being strategic. You were being strategic. Yes. Ku ci nekk am na foo xam ne you were being strategic. Am na loo xam ne bëgguloo koo wax. Am na loo xam ne bëgguloo koo def at the time because xam nga ne soo ko defee power was with Yaya Jammeh. That's one thing. So signing that death penalty pour ñu abolish ko loolu lu ama am solo la. Lu ama am solo la. The Gambia is one of the countries with high migration rate but also receives immigrants from other African countries. Thus the importance of protecting the dignity of all migrants. It agrees to protect the human rights of migrant workers and families. Ñun ñëpp ay immigré lañ. Ñun ñëpp ay migrants lañ. Ñu ngi fi bitim réew. Comme niñ ko waxee Gambia has a large number of migrants ñoo xam ne dañ ñëw bitim réew to seek for greener pastures, search for greener pastures and stuff. So it only makes sense Gambia ñi nga xam ne ñu ngi ñëw foofu tamit ñun we all grew up. I remember growing up in Farafenni bi Mauritanie di am crisis ñu ñëw foofu noonu migrants yi ñëw foofu noonu. I remember a lot of people Senegalese Farafenni bu ma jógee Sénégalais duñ fa jeex Maliens yi Mauritaniens yi Guinéens yi duñ fa jeex ñoo xam ne they come to Gambia for business. Migrant workers yi pour lu leen protect seen families yi that's another treaty boo xam ne President Barrow sign na ko while mu ngi UN nii muy li am solo nag. Migrant workers yi ñi nga xam ne dañ ñëw bitim réew pour ñëw sàkku si lu leen a yóbbu kanam koom-koom pour ñu protect ñooñu. benn si li nga xam ne President Barrow sign na ko loolu la loolu lan la moo def United Nations suñ amee any funding suñ amee any opportunity loo xam ne pour jàppale askan wi la ci affaire yi immigration Gambia dinañ mun a qualify for those benefits pour jàppale immigration muy li am solo so loolu lu am solo la pour ñu jàppale migrant workers and their families. Citizens have been subject to forced disappearance. It is commendable for the Gambia to agree to prevent forced disappearance defined in international laws, not only at home, but throughout the United Nations member states. Imam Babali jàppuñ ko fi 6 months ne gisuñ ko. Ana ñoom Dayda Haidara. Desi ñoom Solo Sandeng dañ leen jàppa bañ ba tëdd si suuf lanka ba tëdd si suuf ne amee wuñ leen. Some of them presso moo tax. Ana Alaaji Mamour Cissé ak Ibou Diop ba tey jii pressure moo tax ak bi ñu government bi ñëwee moo tax ba dañ deny ne amuñ any hands in these people seen affaire. So disappearance yooyu noonu is very important pour ñu put ko aside ñi nga xam ne dañoo toog rek réer ne mër ñi nga xam ne dañoo toog rek jëli leen kenn du leen gisati kenn du leen déggati kenn du xam si luñ nekka. So President Adama Barrow benn si treaty si nga xam ne sign na ko ci United Nations mooy pour wane ne moom kat nguuram pare nañ pour ñàkk def yi nii moom nguuram pare nañ pour ñàkk make sure ne people are disappearing both inside the Gambia ak outside ci yeneen United Nations member countries yi loolu lu am solo la bu baax a baax a baax. Setting international rules for investor-state arbitration is strategic as the world is increasingly dependent on investment for development of communities.
consent to apply the sets of rules on transparency in treaty-based investor-state arbitration will be to provide mechanisms for recording such agreements and shall come into force as of the 18th of October this year. It intends to minimize criminal acts and economic exploitation. Boobu beneen opportunity la pour Gambia. Aduna bi dafa nekk di grow ñu gis ko with technology ak so many different things. Ben dëkk munta taxawal sa boppa. So pour ñu sign that agreement nga xam ne dina encourage jaxasoo between Gambia ak yeneen dëkk yi loolu lu ama am solo la pour President Barrow sign that agreement as well. Loolu is another step in the right direction. So ñëwam ci United Nations kat am na solo bu baax a baax pour mu sign these things, pour mu sign these treaties lu am solo la ndax luy tax la Gambia yi tamit dinañ ci benefit. Donald Trump maa ko wax ak ndofam gi yépp dégg nañ lim wax bi moo wax foofu noonu. He did not hesitate or maslaha ne America first mu ne leen yéen président yi réew yi yépp da ngeen ñëw fii seen interest yi dëkk yi moo leen fi indi ñun tamit suñ interest yi réew mi la ñoo def first America first. So pour President Barrow dem foofu tamit all the deals that he signed, everything he signed, Gambia war nañ cee gis suñ boppa na nekk loo xam ne dafa njëriñ réew mi tamit. Président bu nekk loolu nga def and foog naa gom naa maa ngi rafet njort ne looloo tax President Barrow signed these agreements as well. On the 18th of October next month bi si la loolu war a jël effect, so hopefully it will be good for the Gambia and her people. The Gambia intends to prevent mass destruction of human life and property to promote peaceful coexistence in the world. The signing of the treaty on the prohibition of nuclear weapons or the nuclear weapon ban treaty will strengthen the commitment. Tay ñu ngi dégg North Korea ak seen nuclear programs yi ñoo test ba nga xam ne attaquoon nañ naka sànni woon nañ ca baxaloon nañ benn ca Guam muy an American territory ñu ngi dégg yooyu noonu. Amaana Gambia amuñ capability pour defar nuclear weapon waaye it can be used as a strategic location by any of these countries. Mun nañoo partner with Gambia pour ñu use fii nii to do some of the things that they want to do. Muy dëkk yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci loolu. So pour Gambia sign ne dañ condemn the production and implementation or whatever has to do with nuclear programs is a step in the right direction. Aduna bi képp ku toog di xalaat yooyu wala di support yooyu ci jamono ji yaa ngi nax sa boppa ndax mass destruction of lives, these nuclear programs yi ñoo def mooy mass destruction of lives, yàqa askan, ñoo boom ay nit ci ay seconds or minutes. Du feem te bondox pataasut. So President Barrow pour mu sign that treaty di condemn loolu tamit is a step in the right direction. Di fa Yaya Jammeh nekkee su ñëwaan di blame West bi si lii lele di justify Arab si ak yeneen dëkk yi nga xam ne ñu ngi jéem a jëngatu si yooyu noonu, it wasn't right for him to do. Te lii lu am solo la pour President Barrow sign something like this for Gambia pour the United Nations. Loolu is something that is a step in the right direction. Wax digga neex Yàlla ñu ngi ko rafetlu bu baax a baax. So loolu am na solo pour mu indi that commitment. The Gambia will now work to move from signing to ratification and demonstration of the signed treaties to make them effective in the country. Now, United Nations system bi dinañ jox ndigal seen bodies yu nekk Gambia notify leen ne Gambia kat léegi bokk nañ ci lii ak lii suñ demee ba funding war a am ñu war a apply for these things and stuff, Gambia dinañ qualify. Su boobaa yëfi liggéey yu nga xam ne Madi Jobaate mu ngi ko laaj President Barrow dinañ ko mun a provide. Come this Chinese project that we have is going to provide employment opportunities for Gambians. So ñëwee liggéey ci Chinese yi ñoo spearhead project boobu, after 3 years dañoo génn ci dëkk bi, the project will be maintained by Gambians. Dinañ am koo xam ne ñooy manage place bi, dinañ am ñi faa jàngale, dinañ am ñuy ron hotel bi, dinañ am ñuy ron conference rooms yi, ñi provide lekk ak all the different things yoo xam ne ñu ngi koy def. Tourism bi dina gën a booming. So these are things that are very important in the country. President Barrow signing these treaties is very important, and I think dina yóbbu réew mi kanam, dina yóbbu Gambia kanam. So his presence and him coming to the United Nations am na
solo bu baax a baax comme ni ma ko waxee ma bamtuwaat rek li fa ñoom maa di wax ak ñun du mooy nañ ko délégué si indi ñoo xam ne they are enough for to get the job done. Not to bring people who just want to come and explore, people who just want to come and tap into padiums, people who just want to come and have fun. Jamono joju dafa passé rawatina nag ñu gis ñoom ñuy def loolu and the ordinary Gambian citizens are suffering on the ground. Loolu dina métti trop for Gambians to actually accept. Kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen ñuy déglu di ñu seetaan ma read comme some of the comments that are coming through. Modou Ndiaye mu ne toj nga yax bi jërëjëf waay Ansu Singate mu ne Mr. Sama, you don't have to insult him if you cannot donate him by yourself. Jërëjëf waay Nyanko Gal mu ne Kondo Gambian Talents. Alpha Omar Ba mu ne Yaya Jammeh has done the right thing, but if the president since it has to be carefully it has to be careful. Jërëjëf Nyanko Gal ci loolu Alpha Omar mu ne my brother, if Jammeh don't do it means something. Jërëjëf waay Kalako Sama Kola mu ne go walk, no one can donate you, you foolish man. Waaw jërëjëf waay ku nekk ak opinion am rek alhamdulillah ñu ngi leen a fàttali rek ndeysaan thank you for even reminding me to bring that up. Di leen fàttali rek pour ngeen jàppale plateforme bi by donating to us. Seen donation ci will go a long way ndax dina tax ñu gën a mun a maintain plateforme bi dina tax ñu gën a mun a indi programmes yi nga xam ne moom ngeen soxla képp ku amee sa business rek di Gambian you have a business that you are trying to sell to the world. This is a place to be, this is a place to advertise your products and services. Kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen wax ne Lutakh Gambia du dem show ngeen nekk di déglu jógee fii ci Gambian Talents Radio. Pa Ousmane Diouf nekkaloon leen ci gannaaw microphone bi rek di ci utu Iba Sarr comme niñ koy defee saa su nekk ñu ngi leen a bëggee di leen dalal bu baax a baax duñ def dalal du ñu jël another break rek ndeysaan ak kii di ñu chili with Mbading Killing mbe kan killing kon ñu ànd ak ñu chili rek ci Mbading Killing jërë ngeen jëf. We'll be right back, don't go. Gambia di si patam fancy ati jang ntolbe mubadenti Gambia di si patam fancy ati jang ntolbe mubadenti Wayo Mandi koli jolal meta siri nyokane ikontrol be mubadin kiri surwali fulol meta siri nyokane ikontrol be mubadin kiri balantol din sarakulol meta siri nyokane ikontrol be mubadin kiri banjul fokoyna si patampan sayati jang ntol be mubadin kiri wayo jangamaki wobi karabaili alalabaro jatabainola Gambia bol alumbara nyomutole nyinyata wayo Gambia di si patam fancy ati jang ntolbe mubadenti surwali manja kol meta sire nyokane ikontolbe mubadenti ntolle kanyo futu kanyo kule ikontolbe mubadenti mandi koli jola meta sire nyokane ikontolbe mubadenti Gambia mol alumbara nyomutole nyinyata
ntol be mo badinti waaw muy dégg bu wér nag ndeysaan Gambie ñun ñëpp a bokka olof bi soose bi joola bi mansuwanka bi saraxule bi pol bi demet ñun ñëpp benn bopp lañ ñun ñëpp ay mbokk lañ koo laal rek laal nga sa morom Gambie dafa xat dafa ndaw te dafa xat kon nañ leen bàyyi suñ xel bu baax a baax ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi ñuy déglu ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi ñuy seetaan di leen fàtte ni yéen ngi déglu lu tax Gambia du dem show jógee ci Gambian Talents Radio képp ku ñuy déglu rek fu ci waaye munti nekk ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi la naan ahlan was ahlan di la dalal bu baax a baax di la tatagal bu baax a baax yéen a dégg song boobu bàyyi ñu ci li mbokk yi su loolu weesoo ba tey ñuy wax ci President Barrow and his trip to the United Nations wax naa leen treaty yi nga xam ne importance congratulations to Mr. President liggéey bi rafet na loolu lañ expect from the speech you gave at the United Nations to your comportment and the things that we've heard you said ne loolu nga nekk di def rafetlu nañ ko bu baax a baax di la ñaax rek nga bàyyi xel some of the recommendations yi nga xam ne wax nañ ko comme yi ñu joxe ci gannaaw fii cutting down the number of delegates when you travel wala su necessary yow sa bopp nga ñàkk a dem nga delegate somebody including your embassies they are there for a reason sometimes we duplicate efforts so kon ñu ngi bëggee President Barrow bu baax a baax di ko ñaax rek mu gën a continue fast lum daw foog ñu gën koo daw there is room for improvement and as we say before your failure is not in the interest of any Gambian. We can have our political differences, but you failing is not in the interest of any Gambian. So kon, ñuy ñaax the challenge to listen to all sides, to listen to everybody, because réew mi ñëpp a ko bokk te ñëpp a toog sànni la karta ñëpp a put seen differences aside. Jola bi njaago bi soose bi olof bi pol bi saraxule bi ñëpp la sànnil karta. No single group, no single tribe, no single sector, no single individual could have done this alone. It is the whole Gambia that did it. The motax ñu ne Gambia has decided. And it is indeed Gambia that has decided. Kon ñu ngi bëggee bu baax a baax. Su loolu weesoo Mr. President, waxtu baa ñoo jàmbu si. The final thing fi nga xam ne mooy fu am solo tamit is the gathering that took place yesterday. Muy town hall meeting bi nga xam ne def nañ ko foofu ci New York. Ñu ne Gambians yu nekk America dañoo tese ak président Adama Barrow seen président mu ñëw taxaw jàkkaarloog ñoom waxtaan ak ñoom askan bi. It's not something loo xam ne luñ lifin la luñ demee otherwise la waaye dafa ñëw mu toog mu waxtaan ak askan bi moom président Barrow wax ak askan bi li nga xam ne président Barrow ñëw pour waxtaan ak askan wi lan la def ak ñoom luñ plan ay weeks ñu congratulate the facilitators of this event for putting it together. ñaareel li daan xew rawatina at yi yépp passé liñ dee gis ci internet bi su fi Yaya Jammeh ñëwaan wala délégation am ñu gis ndeysaan suma ñoom nijaay Pa Samba Jaw du ñuy am benn live benn ñu gis jigéen ak góor mag ak ndaw ñi suñ ñëwee masku seen kanam yi ñi masku seen kanam yi ñii dem duñ masku taw bi buggalee na rey sedda bi buggalee na rey ñu nekk foofu di ñaxtu suma ñoom nijaay coach Pa Samba Jaw nga gis leen ñuy woy different kind of songs chanting different kind of songs holding Yaya Jammeh hostage mu bugg a génn du nangu du mun a génn wala ñu ko ibil bunti gannaaw yi muy awee foofu because bunti kanam bi si hotel gi nekk Gambian si ñu ngi ko surround mu nekk an interaction between the law enforcement ak the protesters nga gis pro government gaa yi ñëw dem toog jidjanti jox leen mu am ak ñoom meeting waxtaan ak ñoom mu decide ñi moo mit ak ñim dut mit ñi moo waxtaanal ak ñi dut waxtaanal protesters yi never have an opportunity
never have an opportunity pour waxtaan ak moom waaye ñi nga xam ne ñoo koy support dinañ mobilize ñu dem mu gisee ak ñoom mu ñaax leen lim leen a ñaax ñu ñaax ko liñ ko ñaax mu buuxal leen nuyu mu ree dankal leen ku nekk ci loxo wala jox leen something. It's unlike what happened yesterday. We have Gambians in all walks of life who gathered at this town hall meeting yesterday pour discuss with President Adama Barrow. Guy use opportunity to recognize Gambians and non-Gambians who have contributed towards the development of the country, rawatina towards the fight for democracy and the rule of law, towards bringing the country back to its glory days, towards giving Gambia to where it belonged, to bring Gambia to what it used to be. You recognize ñooñu by giving them awards. ñu gis fa ku mel ni reference Jesse Jackson. ñu gis ñu recognize ñu mel ni ñoom Frederick Tendem nga xam ne is a Senegalese journalist and activist who is doing so much concentrate on Gambia. ñoom Jeffrey Smith nga am ñoom ajoor la ñu use both media ak seen personal influence and contacts to support the Gambia during the political impasse and during the time of Yaya Jammeh, exposing him, working with him to regulate certain things, to restore democracy and the rule of law in the Gambia. And Gambian citizens, of course, who have done wonderful for the country. You recognize them. Which is good, which is very important. Money. This session was open to all Gambians, friends of the Gambia, whoever was interested. President Barrow's speech and this is the biggest Gambian gathering he's had out of the Gambia since he came to power. The biggest gathering that he has had. It was a success. It was a good meeting. A lot of things happened there. Money. Nobody jël nañ fa speech. Lawyer Dabo gave a statement. Waxtu bam ñoo jambu motax. In his statement, he reminded Gambians of President Barrow's personality. The quality that a president should have, a leader should have, mooy nga dal ba pare nga farm te Adama Barrow am na ko. Ma ne Lawyer Dabo mu ne njiit yan qualities nga war a am as a njiit na nga dëgër na nga farm ba pare nga neex deret. Soft. President Barrow softener, but he is firm, according to Lawyer Dabo. And those are good qualities of a leader. Mu ñaax Gambian si liggéey bi nga xam ne def nañ ko. Ne moom Lawyer Dabo si boppam nga xam ne mooy Foreign Affairs Minister bi mu ñëwee toogut. Moom si boppam niki démba si 1 o'clock mooy bu si mujjee nga xam ne am na meeting ak counterparts am yi muy foreign missions, fruitful missions. Fruitful meetings ci loo xam ne dafa njëriñ réew mi ñu ñaan yàlla meetings yooyu deals yi ñu fa am yépp mu nekk loo xam ne dafa njëriñ réew mi ñu delluwaat ci Gambia and they bear fruits for the country. joxe na speech bu gàtta bu powerful mu tënk. Yes, am na ci droit moom mooy di Foreign Affairs Minister of the country so ànd président bi wax dëgg neex yàlla ba pare nekk di Minister of the Gambians in the diaspora nag. Gambians in diaspora sunu affaire moom moo ko amee bi Lawyer Dabo waxee ba pare President Barrow jël na statement jël na podium bi mu def lu rafet started his statement send felicitations and greetings in all the languages that he hears làkk yim dégg yëpp ci Gambia wax ko ci Pël ne waa Gambia nuyu nañ leen wax ko ci soose ne waa Gambia nuyu nañ leen wax ko ci olof ne waa Gambia nuyu nañ leen wax ko ci saraxule ne waa Gambia nuyu nañ leen wax ko ci angale ne waa Gambia nuyu nañ leen yéen ñu nekk ci diaspora bi. President Barrow took time to talk to the people in Mandinka. It's very important. A lot of people who were in the room speak Mandinka. This was also streamed live by a lot of platforms, by a lot of individuals. Nit ñi di ko seetaan muy lu nice muy lu baax
If there is anything, there is nothing wrong with speaking Mandinka, by the way. I will say it. But Lima recommend to Mr. President and the organizers, next time there are such gatherings, it's important to actually have a translator. The message, Bim Don wax nonu. Yes, his final speech was not in Mandinka, it was in English. I come Lima wax rek Mr. President, liñ la fatali, liñ la wax ci gannaaw réew mi dañ tollu fo xamne dafa fragile ci jamono ji. Dafa am lu nduro digga te du digga. Last week wax naa ko fii ne ku mel ni Jalimadi bi ma ko interview Jalimadi kuyate dëkk Seattle fii bi ma ko interview di wax ak moom ci julli bi lan la wax mu ne ma dégguma olof and he was quick to say hey dama caaxaan de I'm just messing with you. So am na luy nduro digga te du digga. Mr. President su waroon na toog wax noonu wax ci soose. There's nothing wrong with that, like I said, but have an interpreter so that everybody gets the same bopa. So that in all the languages, at least 3, 4, 2 or 3 languages, they are the most spoken. I'm not choosing and selecting anyone. So possible on pour ñu interpret ko in every language, ñu def ko. Why so lolu possible ñu am a few languages yoo xam ne dina la orne at least somebody dégg na làkka boobu am na ku dégg làkka boobu out of all the languages that were being spoken am na ku ko dégg ndax message bi mu wax ci soose dafa utee ak message bi mu wax ci angale te li mu wax ci soose lu am solo la and it would have been nice for other people to actually hear it ñoo xam ne jotu ñoo dégg soose. Secondly, the fact that delicacy mu ngi fa nit yaa ngi akimo yo fi tribalism talk bi mu ngi bari foofu noonu I mean and the like. It would have been very nice and important for them to find a translator if the president knew that. Nimkodore, like I said, speaking the languages that he understands, that he hears. I mean, sending greetings and felicitations to the Gambians through those languages. It was very nice and beautiful. And I expected him to have continued the same thing. Or come to the worst, there are people there who they could have used to do that translation for him. Ndax mag ñang fa woon maire ñang fa woon am na ñoo xam ne jotu ñoo dégg soose but his message was very powerful mu fàttali Gambian si wax jooju noonu ne lim doon wax ci soose ne this is very important ñun ñëpp war nañoo learn a lesson Yaya Jammeh jàngee na si lii man Adama Barrow jàngee naa si yéen Gambian si jàngee ngeen si lan lañ si jàngee mooy ne mbooloo mooy doole mbooloo mooy doole. So we put our resources together. You put our little heads together. We were able to shake the mountains. We were able to show Yaya Jammeh that power belongs to the people. Nini ñomom doole ji. Sa kerte sa def yu bari yeg amin ñom seen yeb. Nini ñomom doole ji. Te buñ la fa paré génné dañ la fa génné ci kàttani Yàlla. Mu wax ne metti woon na. Gambien sa ko jàppale. Mom kat xam na ne Gambien ci diaspora bi am nañ njëriñ ci réew mi ñu ngi liggéey ñu ngi def lu bari kon speecham boobu mu def ci soose maa ko challenge next time pour mu ut an interpreter suy ñaar o ñetti làkka if he had requested it if he knew ne loolu la doon bëgg a def trust me these are things man nekk naa ci gathering yoo xam ne dañoo toog am kuy wax ci the next minute si saa si ñu ne ok kan moo mun a interpret ne pa aus yaa dégg soose wala pa aus yaa dégg olof kii wax soose la déggul olof kaay nga làppatool ko kuy wax olof la déggul soose kaay nga làppatool ko waaw ci min si gathering bi foofu munoon nañ koo am su demee ba yaramam tànga wala mu feel ne dafa bëgg a wax ci soose njëkka it is okay for him to do so. Majority and a lot of the people at the gathering were Mandinkas. It is true. But he should be able to speak or have a translator who will translate in a couple of other languages. Mane, bul bañ ku la yekkal ci gaale xaj buñ la fekka nga see lekka. Buñ la fekka nga see lekka. President Barrow, mala ñaax ci loolu. The country is in a very fragile situation at this minute. This talk about tribalism, dafa bari, te dafa am lu nduro digga te du digga. So you could prevent that. You can prevent that. Buñ la jiñ doom ma fekk la ngay soccoo eeli liir. Buñ la nekk di jiñ tribalism. Ba pare ngay doxale yi nu mel. Again, you have done great. Your speech was powerful. So gisee president di comportement am
Yaya Jammeh, like I said, in the first place, Yaya Jammeh did not even open the doors to the outsiders for them to talk to him. He didn't. For them to attend his sessions. The only people who attended his sessions when he came to the US were the people that he thought were his supporters. Konda is a difference. Konda is a step ahead. But take it to the next level. That is all I am encouraging His Excellency to do. Mane, in his speech, outline na yu bari de. The formal speech that the president gave, outline na yu bari fofu. Yakar amnasi. Waxna about the intention of the central bank pour ñu jema wañi yonne xaliss bi nga xamne ñu ko def mu joge bitim rew pour fils yi liñ dé fay ñu yombalal ko ñi yónnee xaalis Yaya Jammeh yokkoon na lu bari pour soxore ñu nekk bitim réew amin muy affaire fii sii nii affaire yi yónnee xaalis currency réew mi daanu am na a lot of things yoo xam ne ñu ngi ko doon def. Not only that, even mere phone calls, call terminations, si bopam ci réew mi were so expensive for Gambia, which of course yeneen dëkk yi pour call for jëriñu leen anything, tegul costed leen anything for citizens of other countries to actually make phone calls to their countries. But Gambia was too high to make phone calls. Why? Because of the agreements and the deals that former President Yaya Jammeh has with all these phone companies yoo xam ne ñooy operate the terminate calls in the Gambia. So President Barrow joxe na ndigal gomlo askan wi yakarlo askan wi ne that's one thing li ñoo def pour remittance yónnee xaalis ndax xam na ne xaalis bi jógee bitim réew di dugg ci biir réew mi lu am solo la pour yombalal nit yi loolu pour Gambien si pare pour ñoo def investment. Mane am na chapter boo xam ne dinañ ko establish set up nañ am a body boo xam ne dinañ gestu experts yi ñu ngi work on it pour di déglu Gambien su nekk bitim réew lan la ñoo waxtaan lan mooy seen xalaat lan lañ foog ci réew mi naka lañ war a doxalee réew mi. President Barrow wax na loolu démba loolu is a step in the right direction. Gambians su nekk bitim they have a major role to play in the country. They have a major role to play in the development of the country. Should we be big headed wax naa ko fii na ñu bari si ñun dañ foog ne ñun ñoo amee Gambia without ñun Gambia du dox without ñun Gambia du dem ñu ngee nax suñ boppa ci foofu that's what a lot of us believe without ñun Gambia du dem mane ñu ngee nax suñ boppa foofu. With us, without us. There is no single individual. Lawyer Dabo si biir waxam wax na ko mu ngi ñaax Gambien si ñu nekk bitim réew ak ci biir réew mi pour ñu ñëw uy si and have all hands on deck ku nekk foo mu ne nga jàpp ci pour yóbbu réew mi kanam ahankay Lawyer Dabo wax na dëgg ku nekk foo mu ne nga jàpp ci yóbbu réew mi kanam soo toogee foog ne yow yaa am di solutions to Gambia according to Lawyer Dabo yaa ngi nax sa bopp muy dëgg bu wér ku toog foog na yow yaa amee di solutions of the Gambia yow yaay di messiah yow yaay di prophet yaay di messenger yow yaay di angel the rescuer yow la yàlla jox buumi dog gàcce yi ci Gambia yow kenn yaa amee solutions yi yaa ngeen nax sa boppa booloo mooy doole. I agree with Lawyer Dabo foofu big time so kon Gambien si nekk ci réew mi ak outside ñu ngi leen a ñaax President Barrow oo na ñëpp pour ñëpp ñoo join hands together pour liggéey réew mi ñi nekk bitim réew gis na recognize na the efforts that we make towards the development of the Gambia. Am na yu bari yim wax yoo xam ne luy yóbbu réew mi kanam la partnership boo xam ne nguuram ak Gambien fi nekk bitim réew war nañ koo am kon muy step in the right direction. Now the ceremony lasted over 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. Well put together, awards given, organized, but town hall lañ ko ooyee de. All along, they've been saying town hall meeting, town hall meeting, town hall meeting. And the last time I checked, town hall is an event at which a politician or public official answers questions from members of the public. Dafa ute press briefing. So they press briefing la, yak press bila. So they press briefing la, yak media bila. So they press briefing la, yak journalist la. You communicate to the public through the journalist asking you questions and stuff. While town hall is different. A town hall is supposed to be a meeting during which politicians and public figures answers questions to the public. Unfortunately, though, that didn't happen yesterday, Mr. President.
kàddu gi rafet na jox nga a lot of powerful statements waxtaan nga ak askan wi wax nga li nga xam ne moom la sa nguur gi teg ak li nga bëgg a seq ak Gambian ci nekk ci diaspora bi ñi nekk bitim réew waaye ndax at the end of the day questions were asked, did it? People were challenging left and right. I wish I had the opportunity to go. I come ni mako waxe ni ngeen ko gisee tay mangi very busy with a lot of things. Munuma dem. We could not send anybody to go there. And Lolo will encourage me. Naka motivate me to encourage you. Yen ni ñuy déglu di ñu follow pour ngeen jappalé ñu. We would have loved to be present on the ground to do a thorough report of the event. They couldn't analyze. We would have had the opportunity to be on the ground, to interact with them. So ñu ngeen support institution bi by donating to us. And your donation gis ngeen ne ñu ngi pin fofu nono suñ PayPal account bi, GoFundMe account bi. All means through which you can support us. Dina go a long way. Pour ñu mun leena indil programme si nga xamne mom ngeen bëgga. Képp kuy Gambian business yi tamit support us, we support you. Ñu partner in bringing progress to the Gambia. So kon ñu leena bëggé bu baaxa baax. Mané. No questions were asked. President bi outline na mom lim bëgga outline wax ak askan bi lim bëgga wax ak askan bi, but joxuñ askan bi opportunity pour ñu laaj questions. The purpose was defeated. It was in a town hall. Why? At the end of the session, the president bi waxe ba pare de gëna amé Bojang wax ne ñu ngi jot ndigal ne dañ wara génn ci place bi. Dañ wara génn ci place bi. Which is very important because time lañ fay. The place bi mu doon waxtu bi jot na. Couldn't they have cut some of the activities wala ñu téla door kay Gambian si ni ma koy waxe saa su nekk suñ doon joxe caabi ajjana ne Gambian lañ koo jox wala di lifin ñun dinañ leet balaa ñoo àgg ajjana dina fekk ñu tëj bunta bi suñ doon ibbi ajjana ne ñëpp ñoo dugga balaa Gambian si di egg si fekk ñu tëj bunta bi su feesut why? Because of our discipline with time, our lack of discipline with time. Rawatina ñun ñu nekk bitim réew, we should know better because those that are back home, maybe there are obstacles. There are different reasons as to why that can happen. Fii ñun amuñ excuse. Ku nekk si ñun yaa ngi xëy di dem liggéey di liggéey on time te su la neexee foo bugg a dem on time appointment boo am you get there on time. So yenn yi ñàkk respect suñ boppa la ñàkk fonka suñ boppa la. President Barrow has been doing very well in the Gambia when it comes to time anyway. Fum wara neka def any meeting or commission anything. Su time bi jotee suñ ne 10 o'clock 10 la neka. Lima leena wax dama ko witness. Julli korite Banjul la ma fekka. Maa ngi fofu ci jumaa ji. Time biñ wax ci la president bi exi. Am na ñu bari ñoo xam ne dañ miss jumaa ji sax because ñu ngi foog ne time Yaya Jammeh la. Suñ ne 10 o'clock jumaa ji du door ba 10:30, 10:45, 11 o'clock. It's different. Fum wara dem. Biir Gambia, he's had that discipline. So lutax mu wara ñëw ba bitim réew ñu am that problem with him. Lutax mu wara ñëw ba bitim réew di event di wara start late. UN su fa waree dem dafa nekk on time de. All other scheduled meetings and stuff he does and does them on time. The only thing that was late was the event that moom la seqa Gambian si. Ay jàmmadi. Event bi mu seqa Gambian si rek mooy li nga xam ne dafa late. Li nga xam ne dafa late. So kon later start bi ak awards yi waroon nañoo mën a accommodater leen loolu suñ gisee ne time a ngee dem and it will raise eyebrows ñu bari ñu ngi argue ne président bi mooy daw questions ci pour am Gambian si nekk New York wala ñu demoon ci programme bi ñu laaj ko questions ndax lu am la ndax amut it's a different story waaye ñu bari dañ gëm ne loolu moo am ne gaay ñoo ko programmé noonu pour bu Gambian si nekk ci programme bi mun a laaj His Excellency the questions that they want to ask him. A town hall de lañ wax te town hall foo ko dégga mooy loolu. Having politicians and public figures coming to listen to and answer questions. Am na si ñoo xam ne amul joxe speech sax dangaa ñëw rek toog good morning, good afternoon or good evening, whatever. ñu introduce la welcome la. And the floor is open for questioning.
It happens here in America all the time. All the time. Senators yi ku ci jógee Washington DC delluwaat sa dëkk soo demee li nga njëkk a def mooy town hall lately sax because people are so violent ak ñu ngi mer with a lot of their senators ak representatives liñ dee def mooy some of them am na last year ak this year ñoo xam ne what they did was live Facebook town hall ñoom duñ teewee ci place bi physically balaa leen di nit di xam dañoo dem Facebook live wala di laajte foofu question seen town hall foofu lañ ko defee wala ñu nekk ci screen am mbooloo mi yëpp nekk ci biir room bi ñoom ñu nekk through a projector jàkkaarloog askan wi di leen laaj question ñu ko tontu because bëgguñ ñu leen affect ma ne ku mel ni Khalifa Fall waaw Khalifa Fall di doomi Baye Ndongo Fall a businessman barki démb mu ngi binda loolu di wax ne Mr President kañ nga am a town hall ak ñun businessman yi ñu ngi am so many concerns yoo xam ne ñu ngi la ko bëgg a laaj questions tontooguloo ko so this was supposed to be a town hall. Unfortunately it didn't turn out to be one. So ñuy ñaax organisers yi ak President Barrow pour ñu bàyyi xel loolu he needs to be able to listen to the public su fekkee ne loolu mooy reason bi dañ doon dodge questions yi. I'm not saying that is it. According to Ami Bojang comme ni ma ko waxee mu ne time bi moo jeex time bi ñu leen fa allocate moo jeex waaye ñu ngi ñaax di président pour next time ñu bàyyi xel loolu suñ ne town hall nañ xam ne town hall la let them give people the opportunity to ask the questions. Besides Lulu, the speech was well laid out. I mean, it was a good session. The Gambians are very hopeful. Rawatina the blueprints, the talks that the president gave throughout his trip in the US, muy at the UN, si bopam, ak li nga xamne mom la def fini. Yep, they are all encouraging. They are all encouraging. So it's just left for those talks not to be just something written wala wax rek pour dalal xel nit yi na nekk loo xam ne dañ ko implement comme ni ko ñoom Madi Jobaate ak ñoom Njundu challenge président bi ak ñoom Ñangaay ak ñëpp. It is the same way we will equally challenge the president to make sure he remains accountable to these things that he said. He is on record for saying them and he will continue to be accountable for them. Just like he talked about the 3 years and how people are reminding him about it is the same way that all these things that he said that are on record, that he will be accountable for them. Ne bum nek lo xamne dañ ko bind ci kayit rek. Kon ñu ngi leen a bëggee bu baax a baax di leen fàttali ne lu tax Gambia du dem show ngeen doon déglu ci Gambian Talents Radio Pa Ousmane Diouf indil leen ko nag ren di fi utu Iva Sarr this minute di utu Iva Sarr maa ngi leen a bëggee bu baax a baax di leen jéggalu ci late start of the show ak li fi Iva Sarr nekkul di leen xamal ne rek comme ni ma ko waxee jaam ak pexem yàlla ak dogalam Iva was ready to actually come and be with us on this show today waaye unfortunately mënut ko make with us jamono ji nii képp koo xam ne yaa ngi am sa business nag bëgg ko promote ñu ngi laa ñaax pour nga jàppale Gambian Talents Radio képp ku ñuy seetaan si jamono ji ñu ngi lay bëggee Paboy ba yaa ngi ci biir maa ngi lay bëggee bu baax suma sista yaa ko mbokkoy taala nuyu naa la bu baax a baax Fabs Koli nuyu naa la Moustapha Baye Thiam nuyu naa la Njaay bii da Kankara nuyu naa la Ansu Singate suñ xarit bi ci France nuyu naa ko Alpha Omar Ba nuyu naa la Malcolm Content nuyu naa la bu baax a baax kalako sama kalako yow it yaa ngi ci biir nuyu naa la ak képp koo xam ne yaa ngi déglu duggoon génna duggaat yéen ñëpp ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax for actually listening and following us di leen ñaax ngeen jàppale ñu by donating to us it will help big time képp ko amee sa business yi tamit bugga business bi dem kanam bugga Gambians yi around the world and friends of the Gambia to know you and your business jokkuñu ci Gambian Talents ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm leen sant lu tax Gambia du dem la woon Pa Ousmane nekkaloon ci gannaaw microphone bi till we come your way again next week di leen gërëm di leen sant bu baax a baax bu leen fàtte Celeb Avenue it's still in existence comme niñ ko waxee rek a lot of itte moo tax rek ak sentiment show bi nga xam ne maag Jallow ñoo koy def I mean moom it is still on the go we are working on other programs and other projects inshallah once they come through we'll bring them your way so stay tuned like our Facebook page if you didn't like it Gambian Talents Promotion follow us on Twitter and Instagram and YouTube Gambian Talents Promotion subscribe to our YouTube channel a lot of the videos that you watch on Facebook you can actually see them live on YouTube ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant si seen déglu bu rafet ak seen seetaan till we come your way next week kon boog ñu àndaat ak big si rek ci mbooloo mooy doole di leen gërëm di leen sant ba beneen jamono inshallah jërëjëf waay ñu ngi bëggee ñi di yaaye instant services for their support to Gambian Talents di ñaax Gambian si yëpp pour ngeen jàppale waa yaaye instant services rawatina ñu nekk Angleterre for all your money transfer and remittance needs to the Gambia support yaaye instant services jokku leen gaay ci yaaye instant services on Facebook YAYEH instant services on Facebook pour ngeen yónnee xaalis turu ñoom
yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci Gambia nag wala bugg a dem Gambia maana boutique Sister Fatou Menga is very good boutique bu rafet la am di jaay all kinds of western wear mun ngeen a àgg foofu rek ci Latrikunda Jaman mu def ak yéen bu baax mun ngeen leen a check out on Facebook maana boutique on Facebook ñi di Dreams Lounge nag di Jatu Mbow Sister Jatu Mbow di Dynamic Jatu Mbow Brilliant Jatu Mbow Persistent Jatu Mbow ñu ngi koy bëggee moom tamit nag képp kuy dem Gambia rek na nga seet pour àgga Dreams Lounge foofu noonu to enjoy yourself and have fun ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax one way you can help us is by sharing this video du la wàññi yow waaye nañu yokk ñun ba beneen jamono ñu ànd ak ci rek mbooloo mooy doole jërë ngeen jëf waaye ba beneen jamono asalaamaaleykum li kenn di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a góob dina seddale am bàyyi huloo bi xee ak bañ bul wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper na watangi supa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu bugga kas live learn boole ci gore dee bi dafa gaawu te amatut xale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba moom ngay amee with some sympathy yow ñoo tane give them the love bul bañ bul kale am denkaane la yow bu ci buggee seddale mag ñi nga mee ci gune until we'll do this ñun duñ dem Gambia ñun duñ dem bolo li mooy doole bolo bolo moom mooy doole bolo bolo moom mooy doole bolo bolo mooy doole my darling, bolo, my darling, bolo, my darling. Sunyum bolo dina manaba, Gambia dina mucha dem, lolo idole. Together we are strong, and we'll be fine. Lolo idole. Sunyumbolo dina manaba, Gambia dina masadem, Lolo idole. Together we are strong, we'll be fine. Lolo my idole. Bolo, li my idole, bolo. Bolo, mama idole, bolo. My darling, bolo, my darling, bolo, my darling. Listen na di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a góob dina seddale am bàyyi huloo bi xee ak bañ bul wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper na watangi supa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu bugga kas live learn boole ci gore dee bi dafa gaawu te amatut xale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba moom ngay amee with some sympathy yow ñoo tane give them the love bul bañ bul kale am denkaane la yow bu ci buggee seddale mag ñi nga mee ci gune until we'll do this ñun duñ dem Gambia ñun duñ dem bolo li mooy doole bolo bolo moom mooy doole bolo
Boy, I'm crazy in love with you. You are my man. Boy, I'm crazy in love with you. Ahunjurel chido, mom. This no lol. Yo, sama yay. Thank you, mama, for the 9 months. You carry me all those pain, suffering. Wow, Abu ak Papa ñu ngi seetaan Gambian Talents Promotion ndax macha allah li ngeen di def jaar na yoon lépp luy mbóot dañ ko génne indil leen ko kon gars yi teel leen ko gàtt ndax lépp lu leen jox rek noonu li nëbbu li réer lépp dañ ko feeñal Gambian Talents Promotions ñu ngi leen di bëggee di wax gars yi neen ko seetaan ndax lépp lu leen wax loolu la dinañ leen génneel mbóot yi duñ bàyyi dara dara du des kon Gambian Talents Promotions yéen a ko dagati Abu ak Papa ñu ngi leen di bëggee saa su ne You Hey yow suma xel gi dugal na gudde gi faxas xar si diggam bi bëggul benn buntut bi paakos kuy dëbba ci génn gi Gambian Talents Radio wala boobu Gambian Talents Radio di bëggee waaw promoting Gambia to the world ma ne ko xëy toj fu kenn tojul def lu kenn deful su leen neexee na xooli kapoor ñoo yéeg ak lu kenn deful Gambian Talents up to any level, better than the devil. Any beat that of mama like a baseline, be free to travel. Paco, soon don't let every more that can do people. Today, men bahal no round gas, round kettle. Nyam will tell you the rock, sell lock settle. No put down bahas, people without laugh, sell lock settle. Touch gam. Touch Senegal, sweet army, my general, the at my Makisa. Palama de you nante kabidu kam. Palama de you nante kabidu kam. Why nakala moy me feka elente wuntama. Kuneka buka wana samaram melichin. Hamna su beson si yen mi kon do noki oxygen. Pa Usman yokan ma mic bi nak ma munna talk to them. Lutakh Gambia do them meaning sister Ivasa. You them no Pa Usman. Lutakh Gambia do them show every Sunday night on Gambia Talents Radio. Hosted by Pa Usman Toof and Eva Sad. 6 p.m. let GMT just in case you ain't know. You them. Lutakh Gambia do them show every Sunday night on Gambia Talents Radio. Hosted by Pa Usman Toof and Eva Sad. 6 p.m. let GMT just in case you ain't know. You them. Team goes,